worship you. Take control of our Father. Take control of our Father. Take control in our lives, Adonai. Take control in our society, Adonai. Take control in our family, our Father. Take control in your churches, God. Take control in our nation, Adonai. Papa, we worship you, glorify you. Thank you, Jesus. Thank you, Jehovah Shammah. Thank you, Adonai, God. You are amazing. You are awesome, God. We love you. We worship you, Adonai. We worship you, Adonai. We worship you, Adonai. We worship you, Adonai. We worship you. Thank you, Jesus. Thank you, Almighty Father. We worship you, Adonai. It's all good thing that we do. It's all good thing that we do. Thank you, Jesus. Ngai witwe hamwe na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩegũgũcerera na nĩegũcerera ngoro yaku o ta ũrĩa twamwĩra etĩkĩre gũtũcerera, agĩcerera arĩa angĩ, akĩhonia arĩa angĩ atũhonie, akĩarĩria arĩa angĩ atwarĩrie, akĩaũra arĩa angĩ mĩrigo na ithuĩ atwaũre. Tucerere Mwathani mũthenya wa ũmũthĩ, tucerere Mwathani mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ tondũ nĩ manatindĩra ũyũ wa magegania, nawe ũihũirwo nĩ tha nyingĩ Jehova Ngai. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Tũgĩthiĩ na mbere na gũthathaiya Ngai, nĩngwenda gũkũririkania tu ũhoro wa wendo na tha cia Ngai, nĩ tondũ nĩ matũtũirio nĩ wendo na tũgatũũrio nĩ tha cia Ngai. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Lamentation 3:22-23, the Bible says, the Lord's unfailing love and mercy still continue, fresh as the morning and as sure as the sunrise. Praise the Lord. The Lord's unfailing love and mercy still continue, fresh as the morning and as sure as the sunrise. Praise the Lord. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ndĩrenda ũthiĩ na mbere na kwĩhoka wendo wa Ngai. It is unfailing. It endures forever and forevermore. And it is not only enduring, it is available every day. Bwana asifiwe. Ti ati no wa tene na tene, no ni ati o muthenya ũngĩũbatara no wone. Praise the Lord. O muthenya ũngĩbatara wendo wa Ngai no wone, nĩ tondũ kiugo kĩa Ngai gĩatwĩra ati it is unfailing. It endures forever and ever. Amen. Praise the Lord. Wendo wa Ngai ũkoragwo hamwe nawe o muthenya. Wendo wa Ngai ũkoragwo igũrũ rĩaku o muthenya. O muthenya gwakia akambanĩrĩria nawe na wendo wake. Praise the Lord. O muthenya warahoka akambanĩrĩria nawe na wendo wake. Mwathani arogocwo. Nĩ tondũ nĩoĩ nĩ ũbataraga wendo. Nĩoĩ nĩ ũbataraga kwendwo nĩwe. Nĩma maũndũ nĩ maingĩ mokaga na hiyo ũgakorwo wĩhoketera arata kana andũ aku no magagũbĩre. No kiugo kĩa Ngai kĩratũririkania wega rũcinĩ rwa ũmũthĩ that his love is unfailing. Bwana asifiwe. That his love endures forever. Hallelujah. His love is available every day. Kila siku ukitaka upendo wa Mungu hakika utaweza kuupata. Maana unapatikana kila siku. Kila asubuhi anaanza na wewe katika jina la Yesu Kristo. Even the Bible tells us also, not only the love, we also need his mercies every day. Praise God. Hallelujah. And the Bible assures us this, that his mercies are fresh every day. Hallelujah. That his mercies are fresh every day. Hallelujah. Amen. When you think of something which is fresh, wanare irio cia kurara na irio fresh,
irio icio iticamaga ũndũ ũmwe. Hallelujah. Ngai aratwĩra atĩ wendo wake ti left over ya ira. Bwana asifiwe. That ciake I mean it is not left over. Cia ira. Ira nĩ arakũiguĩrĩire tha. Hallelujah. He handũ arathire ũguo arona we ndirĩkĩtie nawe reke ngũiguĩre tha tu. Hallelujah. Nĩ tũĩ maũndũ marĩa mahanĩkĩte nĩ mbura ĩno nene. Andũ arĩa marathirire kana indo ciao kũrathi ũrĩa kũrathire ti kwenda marendaga. Hallelujah. No we tondũ ũndũ ũcio hihi ndũnagũkora na Ngai amaiguĩre tha. No we tondũ ũndũ ũcio ndũnagũkora ti atĩ nĩ kwagĩrĩra ũragĩrĩire mũno. Ti atĩ nĩ harĩ ũrarĩ hararĩ safe mũno. No nĩ tha ciake. Hallelujah. Koguo mũthenya wa ira nĩ arakũiguĩrĩire tha. Hallelujah. Yesterday he had mercy over you. Hallelujah. And I want to remind you this morning, is your tha cirarĩ cia ira. And today you are walking on fresh mercies. Hallelujah. It is not the leftover from yesterday. It is very fresh. Hallelujah. It is as sweet as fresh. Hallelujah. Kendo fresh gĩcama mũno. Kendo fresh mũndũ wothe nĩkĩ atengagĩrĩra. Hallelujah. Kũririkania atĩ tha cia Ngai, they are fresh this morning. Hallelujah. They are ready to work on you. Hallelujah. We ũrabatara tha cia Ngai. Ũrabatara tha cia Ngai rũcinĩ. Na nĩ ndĩrakũhakikishia na kũringana na kiugo gĩake. Kiugo kĩa Ngai gĩatwĩra atĩ they are fresh as the morning and as sure as the sunrise. Hallelujah. Yani ndũngĩaga gũcemania nacio. It is very sure. O ta ũrĩa riũa rĩrokaga kũratha rĩtirĩ rĩaga kũratha. Hallelujah. Ona gũtirĩ kwaga gũkĩa. Ũguo naguo nĩguo tha ciake ihana. Hallelujah. They are very sure. They are very sure on your life. Gwenda wĩhoke mwathani ũyũ. Wĩhoke wendo wake rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Wĩhoke tha ciake mũthenya wa ũmũthĩ. Ũkorwo na confidence ũkĩhoka Ngai tondũ nĩ ũkũmenya wendo wake ũrĩ igũrũ rĩaku. Hallelujah. Nĩ ũkũmenya atĩ tha ciake ti leftover, ti cia ira, ti iria iratigarĩra iria igwĩra mũndũ ũngĩ tha. Ena ingĩ njerũ o cia mũndũ rũcinĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Hallelujah. Gwenda ũhingũre kanua gaku wĩre mwathani nĩ wega nĩ tondũ nĩ ndamenya tha ciaku nĩ nyingĩ. Tha ciaku nĩ fresh upon my life. Ona wendo waku nĩ wa tene na tene. Ĩra mwathani nĩ wega nĩ tondũ nĩ wendo wake ũgũkinyĩtie, wendo wa Ngai witũ ũgũkinyĩtie haha. Ona nĩ tha ciake igũkinyĩtie haha rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Mwĩre nĩ ũkũmwĩhoka mũno makĩria. Rĩkanĩra na Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ atĩ nawe nĩ ũkũmwĩhoka mũno makĩria nĩ tondũ nĩ ũrabatara tha ciake, nĩ tondũ nĩ ũrabatara wendo wake. In the mighty name of Jesus Christ. Mwathani tũteithie gũkwĩhoka. Nĩ thengio nĩ tondũ wa tha ciaku mwathani. Nĩ thengio nĩ tondũ wa wendo waku Jehova Ngai. Nĩ thengio nĩ gũtwenda mũno makĩria mwathani. O mũthenya nĩ ũrĩa tũiguagĩra tha Jehova. Nĩ thengio Jehova Ngai nĩ twakwambararia. Nĩ tondũ nĩ twarĩkia kũmenya mwathani atĩ tũtũũraga nĩ ũndũ wa wendo waku. Tũtũũraga nĩ ũndũ wa tha ciaku Jehova Ngai. Tũtũũraga nĩ tondũ wa we gũtwenda mũthamaki mwega. Ũrogocwo na ũrokumio mũthamaki. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo mũno makĩria. Rĩtwa rĩaku rĩrombarara mũno makĩria. Nĩ wega Ngai nĩ tondũ nĩ ũtwendete. Nĩ wega nĩ gũtwĩciria meciria mega na mathayũ. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo mũthamaki. Thank you Jehovah God. We worship and we uplift your holy name. Help us to trust upon your name. Help us to believe in your name, Jehovah. Help us to trust upon you, Lord. Help us to trust upon your mercies, Jehovah, Lord. In the mighty name of Jesus. Lord, we adore your name. Lord, we praise your holy name. Thank you, King of glory. Thank you, Jehovah God. We worship you, my God. We give you all the glory. We give you all the worship, Jehovah. Thank you, Lord, because you're great. Hallelujah, hallelujah. Exalt your holy name this morning, oh God. We honor you, King of all glory. Nĩtwagũtũũgĩria thiĩ na mbere na gũthathaiya Ngai.
We worship you this morning, oh God. We glorify your name, Abba Father. There is no one like you, King of heavens and the earth, oh God. You are such a wonderful God. You are such a faithful God, Lord. We are here to glorify your name, Abba Father. We are here to worship you once again, oh God. All through the week you've been with us, oh King of our glory. You protected our lives, oh King of our glory. No evil could come near us, everlasting King. The snares of death could not come near us, everlasting God. The terrors of night could not come near us, oh King of our glory, because your presence has been with us, Lord. We are here to worship you, God. We are here to glorify your name, Abba Father. Thank you for this new day. Thank you, Jesus. We worship you, God. Hallelujah. Umenipa uhai Baba, nafasi nyingine ya siku mpya. Oh, hallelujah. Umenipa uhai Baba, nafasi nyingine ya siku mpya. Oh, we thank you, Jesus. Umeniponya roho na mwili, tabibu wangu ewe Yesu. Roho na mwili, tabibu wangu ewe Yesu. Umenitoa kwenye shimo la giza, kanisimamisha imara. Umenitoa kwenye shimo la giza, kanisimamisha imara. Umenitoa kwenye shimo la giza, kanisimamisha imara. Kwa moyo wangu wote nasema asante kwako. Tunashukuru mbele zako. Nafasi nyingine ya siku mpya. Nashukuru. Umenipa uhai Baba, nafasi nyingine ya siku mpya. Nashukuru mbele zako. Tabibu wangu ewe Yesu. Baba, balabosha ketana. Nashukuru.
Adonai, Shama, Shama, Elohim, El Adonai, Shama, Shama, Elohim, El Adonai, Shama. Jehovah Elohim, Netwakonania, Ola Toeta Moyo, Never Toeta Hinagai, Never Toeta, Ola Tola Gelosino, Netwakago Tia Baba, Netwakago Konania, Netwaka Kugaregai, what to your Johanna Tawe, Elohim, Jehovah Adonai, we worship you this morning, God. We glorify your holy name, Abba Father. We acknowledge you, King of all glory. We lift you, everlasting Master. There is no one like you, God. Where you are Gashiobi, where another one and again. You are talking at Tamono. What to you, Hanatale? That's what for your worship. Oh, what to you, Hanatale? We worship you. We adore you, God. We adore you, living King. We honor you, Jehovah. We bow before your presence. We exalt you, Jehovah Adonai. You're the most high God. You're the living King. You're
You're the first and the last, oh God. We worship you. Yetwako teagai. Yetwako abaralia bona makiwa Israeli. Yetwako nele ya gai yotola gatane na tene. Gai we mone ina wone. Gai we mohonadia. Yetwako teagai. Yetwako abaralia gai. Yetwako gosha. Yetwako lihelia. Gotiri ogyohana tawe. Yetwali akune inene. Wendo wakune moigema. Otamenya koli otalie gai. Niwatogi teleta gai. Niwatono ketia naikuo. Niwatono ketia na marumode. We are here to glorify your name. We are here to worship you. We are here to adore you. We are here to acknowledge you, God. You're the mighty King. You're the glorious Father. You're the everlasting God. We worship you, God. We worship you, dear Master. We worship you, King of all glory. We worship you, dear Lord. You're a worthy God. You're a worthy. You're a worthy. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We worship you, God. Thank you, King of all glory. Thank you, everlasting God. That's what I want to say. We worship you this morning. We worship you, everlasting God. We worship you, King of all glory. We worship you, dear Father. You're the most high God. We are the most high God. We worship you. Nadagoni nyale milongo gwetilia bisili mali gidati makweta mode pilaonia kamena tengai igege kuli gidania nagayele kwe China nadagoni nyale milongo gwetilia misilima ligidadi makwete mode filaonia amenya tewengai ikege koni yako kwa Mwenyezi Mungu. Amuke.
Rĩrĩa kĩambĩrĩria 18 mũhari wa 32 nake Ibrahimu akĩrĩrĩra Mwathani akĩmwĩra atĩrĩrĩ, tiga kũrakara, nĩgetha nĩngwenda kwaranĩria nawe, nĩgetha kũngĩtuĩka no ta mahonoketie. Kwaya gũkorwo mũthiro ũrĩa tũragerera ihinda-inĩ rĩrĩ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya, Ngai no ahonokie mũndũ nĩ tondũ waku. Kwaya gũkorwo Ngai no ahonokie mũndũ nĩ tondũ waku gũthaithanĩrĩra bamĩrĩ yaku. Kwaya gũkorwo Ngai etereire kũigua maithori maku tu ũgĩthaitha Ngai umwĩre honokeria mũciĩ wakwa. Ona kũngĩkinyania no kũnina andũ nĩ ũndũ wa wĩhia, nĩ ũhonokie. Alaradosketevele mananaya Shevele lala rededosketevele mananaya Afaradadosketevele mananarodosketeva Rakada barada dolevele lalia sabaradade Shakaranadoskevele tunakupa sifa Bwana, tunakuinua mfalme wa wafalme. Pokea sifa za mioyo yetu Bwana, pokea shukrani za mioyo yetu mfalme wa mbingu. Tunakuinua Bwana, tunakuinua Jehova Shama. You are my Father, we glorify you.
Jiholia na roho akute baraite. Orane na moshukari. Oi bare noti ya mwerekana nakame. Jeso ewe hinya wa Bwana kutolia. Moyo wangu usilie tena. Moyo wangu usibabaike. Unaye Mungu mkuu sana. Unaye Mungu muweza wa yote. Aliingia rohoni mwangu kanipa. Kaniambia wewe mwanangu usilie tena. Aliingia rohoni mwangu kanipa kutulia. Kaniambia wewe mwanangu usilie tena. Najua shida zako mimi nitazitatua. Bila Yesu mimi ni mtume. Bila Yesu mimi ni mtume. Bila Yesu mimi ni mtume. Sema bila Yesu. Bila Yesu bila Yesu. Sema bila Yesu. Bila Yesu mimi ni mtume. Bila Yesu. Bila Yesu mimi ni mtume. Chigiza Yesu mwanga wangu. Kati huzuni Yesu ni mfariji. Kati vita Yesu mwamba wangu. Katika njaa Yesu mkate wangu. Yesu kimbilio hajawahi kuniacha. Yesu mwamba wangu mahali pa kujificha. Huyu Yesu kimbilio hajawahi kuniacha. Yesu mwamba wangu mahali pa kujificha. Anajua shida zako. Shida zangu yeye anazitatua. Bila Yesu mimi ni mtume. 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 Ladha siagai. Ladha siagai. Ladha siagai. Nesio itomaga kinyanire. Ladha siagai. Ladha siagai. Ladha siagai. Nesio itomaga kinyanire. Ladha siagai. Ladha siagai. Ladha siagai. Nesio itomaga. Ladha siagai. Ladha siagai. Ladha siagai. Nesio itomaga. Ladha siagai. Betanande detekagwo. Daliga kahigula. Tikwagirira jagirire. Ni tondu wa
tha cia Ngai mũirĩtu nĩ tha cia Ngai mwanake nĩ tha cia Ngai mũthuri nĩ tha cia Ngai nĩcio itũmĩte ũkinya tha Bararia moko maku na iguru mahoya makwa makinyere Ngai mahoya makwa makinyere Ngai mahoya makwa makinyere Ngai nikionda hoya makinyere nitoine mahoya makwa makinyere Ngai mahoya Ngai araigua kiriro giake he mundu uraringwo ni maithori haria aririkana tha cia Ngai he mundu wina kieha haria thutha ni kumenya ni tha cia Ngai itumite akorwo haha hena mundu ngoro yake ihuirwo ni thayo ni kumenya ati ni Ngai utumite akinye haha he mundu uraririra Ngai akamwira ni thengio ni tondu we niwe utumaga unjigue ni thengio ni tondu niwe ona ndakuhoya nduri wandiganiria we nduri wareka njonoke aria angi magithira we nduri wareka thire aria angi makihuka nduri wareka huke mawira ma andu aria angi magithira nduri wareka makwa mathire. Somebody begin to talk to the Lord. Somebody begin to open your mouth. Rada dos ke tefele mananaya rada na pros ke tefele. Open your mouth to Jesus. Open your mouth to Jesus. Open your mouth to Jesus. Rada dos mananamano sikiviva. Talk to your God. Talk to your God. Oh,
Ngai wakwa tiga makariganĩrwo ririkana Joshua kokoyaku Mundu ni ambararie moko make nidacokia ngatho mbere yaku ugaga ni wega kiraraga ũguo na niĩ ndũre gĩcokagia ngatho gĩthima gĩkĩ kĩreke baba tũkĩnyuanĩre ngoro ĩkenete ũgĩkũra na tũkĩrima reke ũndũ ũcio ũgũkenagia tũtigairie kũigua karumbeta ka Jesũ tũinũke aratakwa nĩ moĩ ũndũ ũcio tondũ mũciarĩirwo na njĩra ya ũũgĩ mwathi wanyu na mũnene wanyu atũraga thĩ ĩno tũraga igũrũ ikaraga imũmenyereire watho ũrĩa mwarĩirwo nĩ ndoima bũrũri wa thĩ ĩno ndorete igũrũ ngone wega wakuo kũndũ kũu ndĩrĩirwo magai marĩa ngoro yakwa ĩgakenagĩra nĩkĩo ndoiga athani ndongoria nyume bũrũri ũyũ
Nando igana marauga mwathani ndongoria nyume bururi uyu. Mwathani ni twakuhurira ruhi ni undu wa gukena. We give you a hand of applause for how you have been faithful in the mighty name of Jesus Christ. We give you all the praises. Somebody begin to shout for the Lord. Ratato vele sebena manana nos tepe. Omwaka hananya diaga gutwarira mwana Samueli gakua na thutha wa mwaka ni araihagia oria Samueli athi yagagikura kioneki everybody, let's go. Matukwini modema moyo wakwa mariango tora deno. Matukwini modema moyo wakwa mariango tora deno. Wega no tugi ni deshona shumanete kuriwe. Wega no tugi ni deshona shumanete. Geto mi niende hate wewe. Geto mi Everybody, let's go. Everybody, show. Let's go. Everybody. Weruteire muruguo tondo no keyo ironde wendo ndaigana gogo kararia ano akugitweka muira wama wamuriokia kuri aku
Wandoria walitangaga ukiwamba mutegoro bekenere hatari mundo nagithitiwe mwathani watumire ngoro yakwege mwihoko warutire nĩguo ngwĩre ndĩtũrĩre ndaga toro makanga ngoro yakwa rĩu niĩ tinyua tatũ warutire wĩra ũyũ everybody wĩra ũyũ kanitha toyo wathuri toyo kanitha teno kanitha teno everybody. I want to see some soldiers in the house. It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me, it shall be permanent. Everybody sing. It shall be permanent. Hey! It shall be permanent. Permanent. What the Lord has done for me, Permanent. it shall be permanent. Everybody say. It shall be permanent. It shall be. It shall be permanent. What the Hallelujah. Lord has done for me, Hey! it shall be permanent. It shall be powerful, marvelous, tangible. What the Lord has done for me, it shall be permanent. Everybody say. It shall be permanent. Hey! It shall be permanent. What the Lord has done for me, it shall be. One more time. It shall be. It shall be. Permanent. Hallelujah. It shall be permanent. What the Hallelujah. Lord has done for me, Yeah. it shall be permanent. Ganero ni andũ ndirĩ mwega, ona ningona ta itarĩ mwega, no ndingĩaga kaũndũ kamwe ndekire handũ Ngai agĩkena, kaũndũ kangĩtũma ndirikanwo nĩndahobanĩrio nĩ thĩna, kaũndũ kangĩnjarĩrĩria hĩndĩ ya ũru. Everybody, ingĩgakorwo thĩna-inĩ ũnjakanĩire, hoi Ngai wakwa kaũndũ kanini ũkanandiga thĩna-inĩ, ũkanandiga magerio-inĩ, Ngai ũrĩa no nĩ ngari ya matu-inĩ, na haha no ngĩnĩri stage, nyokenji kĩagua kamũhuko, nyonekana nĩ ndĩtatie, cokera rĩngĩ, ũrĩa no nĩ ngari ya matu-inĩ, na haha no ngĩnĩri stage, nyokenji kĩagua nyonekana nĩ ndĩtatie, tondũ ndaigua kũrĩrio thĩ, ingĩakũra rĩngĩ kamũtharaba-inĩ nĩ hanene, harĩa ingĩona tujutu. Everybody, hihi nĩ ũrĩte. Hey, 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 hey. Onagwa mũtharaba-inĩ ũheanagwo nĩ Jesũ, narua name therio muoyo na thakame ũrateo nĩyo erushatirwo nĩ mũtumia warĩ wandigwa ena maithori, wendaga gũtahwo nĩ mũndũ ũmwe wakonaira mũthuriwe. Cokera rĩngĩ. Erushatirwo nĩ mũtumia warĩ wandigwa ena maithori, wendaga
gũtahwo nĩ mũndũ ũmwe wakomire mũthuri-we. Woi ndarĩ kĩndũ akĩmũheire ahote kũrĩha tondũ ciana ciake itarĩ wĩra na mũthuri-we nake Elisha mũtumia kĩrĩ Elisha gĩta mwathani Jehova kĩmũrĩhĩra Elisha mũtumia kĩrĩrĩra nake Elisha gĩta mwathani Jehova kĩmũrĩhĩra Jana na juzi mnajua kuna watu walikufa. Mnajua kuna watu walibebwa na maji. Ulitoka na gari yako kwako na ukarudi nayo. Na kuna wengine sahi walitoka wakaenda kazini but they are no more. But you are here. And you don't want to clap for Jesus. And you don't want to shout for Jesus. Lift up your voices. Say shout. We are here by the grace of God. Kaita imagine yura imaga kwa thiwira. Na thona coka hwaini. Ngai ureciria andu acio ni kuria maramenyeta ni megukua. Korwo ni aramenyaga ndangira imira ithatiguo. No we wi muoyo. No nie ndi muoyo. Ni urathie na maguru maku. Oya moko maku na igoro horera Jesu rohe. Ona mange kwenda. Ona kana makumene. Ona mange kwari atia. Ona mange kuga atia. Oya wena kiugo giaku no. Ineke. Eneke. Mwathani muhonokia wa moyo wakwa. Niagorire na thogora munene. Akeorwo ndikiagĩitwo thakame. Akeorwo ndikiagĩitwo. Niĩ ndĩmũgũre na thakame. Weka mikono yako pamoja. Ona waganu ingĩha gũkũ thĩ, ona thũ cianjũkĩrĩra gũkũ thĩ, thakame ĩna hinya wa gũtooria, thakame ĩna hinya wa gũtooria. Ndĩmũgũre na thakame. Harĩa thũ itangĩhota, ni harĩa thũ itangĩhota. Wapisha kwenu vigenge. Papa, did it now again?
Sikia. Haya, 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 haya. Paulo ningire kanisa wa Filipi. Nesokagia kako ni kwa tanero yao. Na wakomwenda. Ndiye Paulo kivera anichokagia kano. Na wendo inge wakomwatanira. Roga, 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 roga. Ndio ararogera ne Jesu. Ucio kwigita muoyo.
know what I mean. I know what I'm saying. You know what? It is a testimony. It happens so that I can testify. Hey, Rakomira is you. Diko isi. Eh? Diko isi. Diko isi. Jato kete moto. Diko isi. Dena kana ga kwada. Diko isi. No moratoria wama. Hey, ndio na mudhuri wako agiokira ndagia hotire kuhonokia. Praise the name of the Lord. Ona mamia nyende tete ndagia hotire kuhonokia. Praise the name of the Lord. But when the best of the best, the holy of holies, the mighty man of war, the king of all kings, the holy of holies of holies. Okiria kijira amuka. Kazi yako bado haijaisha. Okero dio kaine. Okero gatuka. Tena murata mwega. Tena murata mwega. Hallelujah. Murata mwega onyetete. Jehova kai murata wakwa. Na yoana na kaseragero. Okago hekera ya dereira. Ehe neko okumbia. Unobi. Wakena waitare kenareno. Ehe. Neko ya kuba baya barayo. Ate. Yakubono wasidesi yaku. Na niere tuare akuva baya barayo. Yakubono wasidesi yaku. Tesore tuare akuva baya barayo. Yakubono wasidesi yaku. Morata egari akuva baya barayo. Yakubono wasidesi yaku. Tesore tuare akuva baya barayo. Yakubono wasidesi yaku. Gaire tuare akuva baya barayo. Yakubono wasidesi yaku. Ore poroni mwana wake keno kero. Ore ogatoro nari abakoi wagokoze. Erubeta oira wagatoro me. Eri na okoze ni kwanekete aira. Ayo mekubora atende kode mwanani. Na ore agatoro oikonaga. Eri okoze ni kwanekete aira. Ayo mekubora atende kode mwanani. Ubora iche agatoro oikonaga. Eri bakinya haria mwanani ahoragero. Okeruta oira oria mundu eteketia. Weteketia tawana. Ai wakiaria mwanani ahoragero. Okeruta oira eteketia. Okoruta oira wao. Okoruta oira wao. Okoruta oira wao. Okoruta oira wao. Hallelujah. Ira wekaga atia. Okoruta oira honokanagia atia. Tokinya haria mwathani ahoragero. Okeruta oira oria mundu eteketia. Amakaragia ndeto cia tũhũ. Tokinya haria mwathani ahoragero. Tũkĩruta ũira ũrĩa mũndũ etĩkĩtie. Amwe makaragia ndeto cia tũhũ. Menya ndũkanarwarie we ndeto cia tũhũ. Menya ndũkanarie ndeto ũtaramenya. Menya ndũkanarie ndeto cia mũtũhũhĩko. Menya warie ndeto cia ũrĩa ũramenya ũrĩa ekaga. God bless you. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Hey. Amen. Bwana asifiwe. Amen. The Bible in the book of Psalm niheanaga uhoro mwega muno na ne declaration teo twatwarithio ni aini aitu ati ona korona gukorwo nangi nie no ngororo nawe Ngai. Psalms is very powerful. The Bible says ona ingikorwo ndiragera mekuru no mujokerie mekuru nie ndiri undu Ingĩtigĩra. akorwo ri umwe wacio nyoni na guoko. Hallelujah. Oh yes.
Hallelujah. Oh yes. Ugathutha wakwa thiare wake Thiare wake na muthegi na muthegi nĩ cia gũtũma makoke. Now listen to me. Angĩkorwo hena ũndũ ũrendaga gũtũma ũmake kuma ndagĩka-inĩ ĩno, we are declaring nĩ cia gũtũma makoke. Ona korwo ndagera nduma-inĩ na mĩkuru ya gĩkuũ ĩrĩa igagwo gĩkuũ nĩ andũ na macaitani na thũ na rũthũũro rũkaigwo mbere yaku, gĩkuũ kĩ mbere yaku, thiarĩ wake na mũthĩgi nĩ cia gũtũma makoke. Thank you, Lord. Ndothiĩ mbere ya Ngai woete guoko gwaku mwene nĩ ndoka rĩu tondũ thiarĩ waku na mũthĩgi. Just talk to God. Just talk to him. Wehingũra ngoro yaku na meciria maku na matũ maku. Wĩre Ngai ona kũngĩkorwo gĩkuũ ona mĩkuru na ndumata ya gĩkuũ ndĩgĩhĩte kamakia ona kũrĩa gũkirĩte kĩeha ona kũrĩa gũkirĩte guoya ona kũrĩa gũkirĩte gũthinĩkanio, thiarĩ waku Ngai na mũthĩgi nĩ cia gũtũma makoke. I'll never be down. I'll never be sad. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Ona kokira mbura ya gĩkuũ ona thĩna wa gĩkuũ. In Jesus' name. Ndire hĩndĩ kamaka. Oh yes. Thank you, Jesus. It's a cool moment. It's a cool moment for you to feel God from inside you. Oh yes. From inside you. Yes. And wega andu maratorana Biblia yugaga andu matari kariko matigithie njira imwe. Matigithie njira imwe. Eguo. Andu matwaranaga ni kuiguanira iriko-ini. Oh yes. Oh yes. Rucini ruru nigetha tuthie session icio ingi ni kwenda uingire kiriko Oh yes. kia ndagika ithatu Oh yes. na Ngai Amen. na githondekagwo mwathani we waheire muoyo Oh yes. ndugatuika muira wa guthinikana gwakwa. Eguo. Hallelujah. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Amen. And the angels in heaven Biblia yugaga atiriria guku kuraigwo haleluya na kuo iguru kugagwo Amen. amen. Riu ndirenda iguru riuge uguo Oh yes. ati no kwira Ngai rucini ruru Oh yes. mweri wa ĩtatũ Oh yes. nĩndenda tũrĩkanĩre nawe Eguo guys. ndigathinikana Amen. kota ngiuga ũguo Rucini rwa mũthĩ mwathani. tuge ũguo ndigathinikana cokera ũguo thutha wa kuuga ndigathinikana ndigathinikana rwa mũthĩ ndigathinikana Ngai tondũ we nĩwe ũnyitĩte guoko, we nĩwe ũhotanĩire, we nĩwe ũndoranagĩria, ndigathinikana Ngai we wĩhotani wakwa niĩ ndigathinikana in the mighty name of Jesus. Ũtungata wakwa ndũgathinikana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. warĩkia na gũthinikana nĩ tũingĩre haha. I don't want you to close your eyes. Ndĩndonyitwo handũ hothe haku ha mwĩrĩ ũnyitwo na korwo nĩ gũtũkana ikaiuge atĩrĩrĩ naguo mwĩrĩ ũyũ wakwa shaitani ndagaka mwako ndigaconorithio ndikarwara mĩrimũ ya gĩkuũ na ndigaconoka gĩkombe gĩaku Ngai kĩroiyũra ũtugi naguo mwĩrĩ ũyũ wakwa ũgũtungatage nawe Ngai ũhonokagia ũru-inĩ o wothe na ngona njiarwa iria igoka cikiuga atĩrĩrĩ Ngai wakwa no amatũrie Ngai ndeithia gũtũma wĩtĩkio na wĩhokwo nĩ ũndũ wakwa. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. At the position you are standing at, how urogamete tu, or how urogamete. Oh yes. Adorama no horwo maũndũ maingĩ marĩa monekaga Bible-inĩ manekĩka. There is a ministry of walking. Oh yes. Tondũ mũndũ ũrĩa wahoyaga atũmwo thendi erirwo ũkĩra. Okay? Yes. Gũkĩra nĩ kũrũgama. Oh yes. So you are on your feet. Oh yes. Ũkĩra Yes. akĩrũgama. Ũrĩa warĩ gĩthima-inĩ
Jesu amulire koja ngefarigi yaku weke atia wetwale. you start walking Oh my God. gairere daga kurathima Ibrahimu amulire umaja shothereria Oh yes. kinya hari okuona Yes. ambire na kuraba abaume Aigua. makire kaniro kigongona ngai amulire bata Yeah. keremaini kinya gakuonia. Oh yes. This is an issue of walking. Oh yes. Ukikaga ministry yako walk Oh yes. when wathira tondu ni gutembea na kumagara wethagira mundu indo komeri agiragio tembe erotigana nawe mweri uyu na mwaka uyu In Jesus mighty name. ministry yako irathi na mbere business yako walk mira wako walk family yako walk to the destiny. Oh yes. Oh my God. Can you make it a bit practical? Can you walk Yes. from where you are? Our Oh, security mighty alert. name. Just walk. Just walk. Just walk from where you are. I speak walking. A ministry that will walk. Business that will walk. Family that will walk. A relationship that will walk. Children that will walk. Education that will walk. The Father, my Lord and God. In the mighty name of Jesus. DJ, check my microphone kindly. Check some speakers. Angalia speakers zingine hazifanyi. In Jesus' name. Just walk. Just make it walk. Maguta maroto motebe. Wera wakuro tebe. Mirago ya kwirothie. Murago tarathie ndokingo kaga. Murago tarathie ne mukwamu. Ndohingo kaga we mukwamu. Kiria giothe gikwamu in your life. We stop it in Jesus' name. In Jesus' name. Kiria giothe gitara walk. A relationship that is not working. A family that is not working. An academic achievements that are not working. Understanding that is not working. We pray now in the name of Jesus. Make us walk. Let us walk. Let us walk. Let us walk. Jehovah. May all these people, whatever they have, make them walk. Make the businesses walk. Make the dreams walk. Make the visions walk. Make the understanding walk. Make the understanding walk. Make the education walk. In the name of Jesus. Endelea kujiombea. Endelea kunena na Mungu. Mwambie unataka kutembea. Unataka kutembea katika ulimwengu wa kiroho. Katika ulimwengu wa kiroho. Tembea baba. Nipitiapo maji mengi au moto uniachi. Amen. In the same mode, just understand. I don't want you to stand. Just tembea tu kidogo hivi ukinisikiliza. Usisimame. I'm talking about walking. Usikae chini kama unasikia pale tuko. I'm saying Korea domena maratathi ma thukuru na maratathi ma umati wakaga. They don't walk. And a degree nyoba, but it does not walk. It doesn't walk. Dari ya walk nayo. Na pride ya githomo, dari ya walk in you. Korea tumiada kamuno haha, but the beauty never walk. They live under rejection and abuse and lies. Start walking now. Yes. Let your beauty walk. I say, may your beauty walk. When I do remain shoka haha, no shoka ito muvaga, maso siya ito muvaga. I declare now that your muscle should walk. Nigga, they put a head again, Korea, and again, Konua. Where I want to come out to Ato, where I want to come out to Rocco Hedi, or Rocco Hedi on Aqua. Let your energy walk. Korea do I have? Korea do I have a passport? Nagotino for all money, Madi. Throw the passport issue. May the passport start walking. May them start walking in Jesus' name. Korea do the but the education does not move, doesn't walk. In Jesus' name, we command them to start walking. Oh yes, in the mighty name of Jesus. My Father, my Father. Oguatoya kumara tembea. Biashara shaoiro tembea. East or west, north and south. Passport shaoiro tembea. North and south, east or west. Mega banywero tembea. High and
low to the bottom part of the world, to the upper part of the living. May your voice be heard. This morning our ideas will start working. In Jesus' name. In the mighty name of Jesus. Someone say again, amen. Amen. As you are walking, Oh, yes. continue saying this: I'm not a failure. I'm not a failure. I want to see winners walking. Yes. You win by showing you are a warrior. Not a failure. I cannot fail. I am not a failure. I cannot fail. I cannot fail. I cannot die prematurely. Cannot die. I cannot be sick. I cannot. I cannot be poor. I cannot. I can't sleep hungry. I can't sleep hungry. Ciana ciakwa itingiaga thukuru. Ciana ciakwa itigiaga. Mihuko yakwa ndikaga mbeca. Mihuko yakwa ndikaga mbeca. Makombe makwa matikaga magetha. Makombe makwa matikaga magetha. Meciria makwa matikaga ũmenyi. Meciria makwa matikaga ũmenyi. Rĩuga na mũgambo atĩ thoni. Uga thoni. Ndenda kũigua thoni. Tiga iriakwa. Nonya nĩ mũndũ arauga tiga iriakwa. Gĩconoko. Tiga iriakwa. Kũrĩnjektwo. Tiga iriakwa. Niende wa Ngai. Ndaria na kanua gakwa. Ndeto iria ndaria. Cikinye matũ-inĩ ma Ngai. Na ũndũ ũcio rĩ. Nginya ũrehinga. Nĩngũthiĩ mwena ũyũ. Na nĩngũthiĩ ũyũ. Na nĩngũthiĩ ũyũ. Na nĩngũthiĩ ũyũ. Na tũthiĩ mwena ũyũ. Na tũcoke tũthiĩ ũyũ. Na tũcoke tũthiĩ ũyũ. Na tũcoke tũthiĩ ũyũ. Uge nĩndahingũra. Mbaria ciothe. Mĩhĩnga yothe. Marima mothe. Nĩndamahinga. Mĩrango ya Shaitani. Mĩrango ya uchawi. Mĩrango ya washirikina. Nĩndamĩhinga. Na ruo rũhuho. Rũrĩa rwa wega. Rũrĩa rwega. Rũrondehera. Mũnyaka wakwa. Mbegũ yakwa. Kĩrathimo gĩakwa. Kuma mwena ũyũ. Kinya mwena ũyũ. Kuma mwena ũyũ. Kinya mwena ũyũ. In the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Oh, yes, Lord. Hadi mwisho na hadi ulisema uniachi. Ewe ni Mungu uliye mwaminifu siku zote. Mimi ninaiweka imani yangu kwako Bwana. Inua mikono, mwambia, ulimwambia umeahidi Bwana uniachi. Hivyo ndivyo Mungu alisema. Hadi mwisho wa dahari ulisema uniachi. Huyo ni Mungu aliye mwaminifu. Wewe ni Mungu uliye mwaminifu siku zote. Ah, Bwana, mimi ninaiweka imani yangu kwako Bwana. Sinipi nisikie. Labda umeona kama umeachwa. Unapozuru wengi. Baba yangu sinipi. Fungua kinywa chako. Mwita Yesu. Yesu wangu. Ninakuita unisikie. Unapozuru
sitakuacha mwite Yesu. Ni Yesu wangu. Ninajua haujaniacha Bwana. Jina lako lina nguvu. Your name is a strong power. I am calling to your name, oh God. I call out your name. Oh, yeah. Kiti chako cha rehema na kitazama. Bwana wangu magoti napiga. Baba yangu Bwana naomba msamaha katika kiti chako cha rehema. Kiti chako Baba, tunakulilia katika kiti chako cha rehema. Tazama mioyo hatuchoki na kukuita Yesu. Yesu wangu. Mwambie Baba, mimi kama mtu naweza shindwa, lakini yeye Baba anajua. Umelia sana, labda umekuwa mgonjwa, labda umekuwa ukihitaji. Thank you, Father. We worship you. We give you the praise. We give you the thanks. Idio menyereire turi moyo. Idio tatarairie na aria mari moyo. Idio wakerere ithabu-ini ria aria maratura. Idio watuma tukoroho mothe tugikugosha. Idio watuma tukorwo turi aira na wira waku. Idio watuma tukorwo turi ahunjia na aini na wira waku. Idio hete kiheo kia muoyo na thima wa mwiri. We give you thanks. We give you thanks. We worship you. We worship you and we give you thanks. In Jesus' name, Father, we worship you, we worship you, we worship you, we worship you, we worship you. We thank you, Lord, we thank you, Lord, we thank you, Lord. We give you the glory, we give you the glory and honor. We give you the glory and honor. We worship you. We praise you, Jehovah, Lord. We praise you, our Father. We worship you, thank you. In Jesus' name, amen. Jesu molara
my heart and my mind this morning that you have to do that kind of worship, the prayer, the intercessory, and the worship. Now, to conclude that session, I want to do something. Gwenda weke undu umwe tu. Hii kanisa inaitwa nani? Inaitwa jina gani? Priesthood. Where? Everyone is a priest. Everybody? Is a priest. And Jesus Christ is the Highest priest. But in the priesthood, everybody? Is a priest. So you are a priest. Yes. Okay, now be a priest to the person next to you. Tuweka mutungatiri muthĩnjĩri wa ũcio mũrigaine nyita guoko gwake ona korwo nĩ merĩ. And we are in the church, no mind. If it's a brother, if it's a sister, just hold her, hold him. Hakuna mambo ya jeda hapa. Nataka ukishika huyo mtu, maana kuna wengine hawawezi kujiombea. Na wengine wamesukumwa roho zao na mambo mengine ya maisha. Hado mundu akinyaga kigwa na ndekwaria ore gugaikara guikare. Nyita mundu ucio muthĩnjĩre, tuika muthĩnjĩri wake. Thie na mundu ucio kinya mbere ya Ngai. Na ndukaria ciaku haha ira Ngai ndarehe uyu. Ona korwo ndũikuhoya, start doing it. Just go before the Lord for that person. Be praying. Pray for that person. Pray for the person who is you are holding. Father, my Lord and my Father. I pray with these sisters. I pray with these priests. I pray with these priests. I pray with these priests as they stand before you. I pray by mercy, by your mercy, by your love, by your giving and generosity. I pray that you're gonna bless them, that you're gonna revive their spirits, that you're gonna heal their hearts, that may God lift their minds. May you encourage them to move on. Make their look shine. Make their eyes favorable. Make them flourish in every gesture. Let them shine in every war. Let them win every battle. Let me come in every committee. I pray, Father, my Lord, listen to all these prayers. Listen to all these prayers. Answer these priests. Answer these priests, Father. Wabariki hawa wakuhani. They have brought to you the prayers and intercessory. That because of the anointing that you gave us and you gave all of us, when you made that priest, Father, receive this ordination, receive this ordinance. Gai wito, igwa mathaitha na maya. Ogo thaithwa ni athĩnjĩri Ngai ni ũndũ wa arĩa kĩmarĩ nao, makinyerie tha ciaku, makinyerie icokia rĩa mahoya rĩnene, nĩgetha ũtũũro-inĩ wao mone Ngai na matikanerire gũgũtungata na matikanamene wĩra ũrĩa makũrutĩire. Ona indo manaruta ndukanareke maconoke, ndukanareke manyerirwo nĩ mĩrimũ, ndukanareke mĩĩrĩ-inĩ yao shaitani agacurie bendera. Ndagũthaitha, my Father, my Lord, my God, my Father, I pray that you're gonna lift our spirits in the name of Jesus. In the name of Jesus, you give her the peace that surpasses all human understanding. Nobody can understand, nobody can tell, nobody can fathom, nobody can tell it. You are the only God who knows it. Even your angels does not know how you move. Even the angels does not know what you are to do. They are your servants, even though they are so superior to us. But they don't know how you move. They don't know how to plan. But you, God, you know what you have us as your children, as your sons and daughters, as ministers. We pray, Father. We pray. As we pray. As we pray.
Okagoro Muruthi wa Juda Okagoro Muruthi wa Juda Okagoro yakwa Okaoda hime Muruthi wa Juda Okagoro Muruthi wa Juda Okagoro Muruthi wa Juda Okagoro yakwa Okaoda hime Ihota itare nawe Start walking back to your seats as we sing. Start walking back to your seats. Itare nawe Okagoro Ihota itare nawe Okagoro yakwa Okaoda hime. I believe now we can be able to celebrate the month of March to the end Oh, yes. because we will walk with God. Oh, yes. Now, I'm sorry, on Sunday I missed the service, but I think and I see and I feel the fire that was ignited here on Sunday is still burning here. Yesterday I came here and the church was just empty. Everything was well arranged. And I started moving around the church, seeing, watching, looking at how rain is behaving on us. And I happened to come near the altar. I could feel the power of God. Oh, my God. Thank you, Jesus. And this is what this church is for. Okay? Did you hear me? Yes. We are here for the purpose of being in church. Oh, yes. On an altar. Oh, yes. For sacrifice. We are not here as bloggers. Negua. Our church is not based on trending. Negua. We are here because we are based on altar. Oh, yes. Hallelujah. Amen. And what we need most is what God can add on what He has given us. Oh, yes. So even when you leave this auditorium, everyone who visits in will find the power of God there. Amen. Amen. I thank God for the praise team. Thank you for the great work you are doing. Amen. I know you are just sometimes sacrificing yourself, not eating, not even being happy, but you feel that you need there to. In you, Peter, on this stone. Now, I can tell you something. Oh, yes. Peter, his name was Simon. Simon Peter. Okay, then what dictionary, even Oxford Dictionary, you'll get to know Simon means recorder. Kanyeki. It's just a weaving, small plant. Goda, that's the meaning of Simon. But when Jesus talked to him, his name was changed. Oh, yes. Damoti Simon Peter Nego. Petro. His name became a stone. Oh, yes. And on top of you, Yes. on top of you, Yes. I'll build a church. Yes. And the doors of hell shall will not prevail. block it. Oh, yes. Atina mirago ya kwa goma. They get. Tekahigereria. Oh, yes. And God we can then you move. Okay, no Kaudi, you have opened all the doors. Oh, yes. Mirago ya goma na igabre yako. Oh, yes. And ora he goka. Oh, yes. No he goke. Oh, yes. Because of the church inside you. Oh, yes. And the faith that you have inside you. Amen. Thank you so much. Amen. I would love you to be seated for a moment. Apart from my team here, the rest you can just sit. Nejo inyo the mutete to na wera tawi to akurugama. Idwe na asha asina security na digari. We are good in this. But I just want you to have just a short moment. A short moment. I want to appreciate you all again. All. Na mtu akiappreciate you anafanya mkono hivi tu. Hapana hiyo usifanye hivi, mtu anafanya hivi. Hiyo ndio ya masereb. Yes. Hivyo. Are you not a celeb? Are you not a winner? I am a winner. By the way, how many failures do we have here? Failures? No, do you have we any? don't. By the way, kuna kwa failure. Asha. Nemokaga. Do we have anyone there? No. Okay, who is going back down? You all. Moderator go the. How many are going back down? No. Don't know ureta go down to koleto liftini. Na nyona ga do lifti makiorania up or down. Where do you want to go?
Down or up? Up. God will tell you here. Amen. This is month of March. Yes. For me, I thank God. My person, my person in me, my person. Can I tell you? Yes. Mwari wa March to me, ne mwari mwega muno, because on 13th March, always that is my birthday. And since my mother left, this is my second birthday. 2024 March, I was with her in hospital and even on her dying bed. This month became just funny for me. Dashariro 13th March, ora wajiarire akuire 17th March, na thikirwo 26th March. I think you know akira keto. But what I tell you is that because the month have started and everything is moving on well with you, so you can name this month March or we kiuke mweri uyu ndawita gikeno giakwa ndawita success kore ndo marathi interview mweri uyu uga oyo ni mweri wa ko win interview uga ni muthenya wa ko pass nirio kuhituka ona nirio kuheo visa uria wothe urenda gwika mweri uyu witaritwa na wita mweri uyu ritwa. I will be only remembering about this month from my birth, not necessarily because of my mommy, but for myself I was born this month. So I am believing bere ya kurekia mweri uyu heke ndugai ekone kiero giguciarwo mweri uyu. Amen. Ani ndauga horo wakwa mune ri to ciake. Mune uge ciake. Abui ni urauga ndo waku. Mweri uyu azima kuwe kitu. And I'm happy. This month you are becoming healed. Amen. Amen. You'll find them walking away. Oh, yes. I'm happy, and I'm happy for the moment. I just want to appreciate Pastor Mercy. Thank you for the good work you are doing. Good work you are doing. Medical camp no wega. But we had a big medical camp. And it was not just a camp like any other. It had the vitale full. Korana gynecologist marona gatumia. Nemareka gakinya pap smear. Goko. Nikorana daktari ya maitho haria. Irathire shoti shasa the school irareta Kenyatta Hospital. Korana maundu marume, maundu ma prostrates. Nemaroragwo haria na nijeraga rume. Medical wana keria kamera gwena. Ora wana gatumia makeria miaka yo nemeragwo ni medicine ati ni wega guthi pap smear once a year. No do amaundo mara makoretwo thino. Every woman should be going to do that. It's normal. Now waro me wa the past year they do PSA test is a prostate test. It was happening here. Number 2, kurana no horo amaitho, kurana na kuhoro scan, ne mara horoga kedukutara no MRI na CT scan. Other one even ultrasound they were doing. Siana ne irathondekagwo ne mararaga horo wa ENT mato manioro na kanua na momero. And let me tell you, gutiri mundu randekeirwo karatathi akagure dawa irare guku ginya nie ndoka ndiramerire na inya maranjurire kwa irio kuoya onacio murahe gutiro ranyuaga kwi nengera nani ndiranengera dawa mihukwena cire mucie nigetha ndicoke ndicirie ngucinyua rio kihwaini kimwe na irio uhoro cio thire now kana ndicinyue kira ku breakfast ndeki uhoro cio. But it was big, it was great, and those friends of ours Nemaratkira wega muno wetekira goka priesthood and also honorable member of parliament for this place. Mnamjua naitwa nani? Mnamjua? Yes, Kamande Mwafrika. Alikuwa tu amesindikisha hiyo mambo kwa njia kubwa, and he was so much happy. We talked yesterday. Hakuwa kuweza huku kwa walikuwa Meru, hii mambo yao hii wanasukumana nayo hiyo ya one term walikuwa na hapo, na sisi tulikuwa two term. Sorry, hapa tulikuwa medical camp. Ndiko hetania tulale medical camp. So I really appreciate him, honorable member of parliament, honorable Commander Mwafrika. Thank you very much. Na akikuja siku moja mwenye ametufanyia mambo kama hayo, akikuja tu atuombe ile kitu tutamnyima kweli.
watu wazuri ni wazuri. So thank you all who supported this. Admin, thank you kwa utaithia ndo sana kwa mahero dhamoke. Odomon, our bishop, Grace Bishop Mwangu Anjiro, he had also given permission for us to do so, and we really appreciate. So we had a great day. Next time, just tell people about that. Next time, don't come because you are sick. I don't want to be sick. I want you to come to see how things work. Sawa sawa. So may God bless you. I want also to say that, what else did I have to say? Kuna kitu liniambia Pastor Masi. Oh, I wanted to thank you. You did good. Huyu anakuanga kanisani Tuesday. The pastor day was residential pastor. Every hospital has got a residential doctor. Daktari okora kukuhigocio the bere ya gimoke. Onakora madagitari macio magitindaka kuona ingine mariganagira, but they do a lot. This lady is doing marvelous. We had very many pastor women here for a very long time, but I had never one who was dedicated to do this. Wengine tu ni kuniangalia na kukaa na mimi pale na kupiga sauti kubwa na hakuna kitu anafanyia watu. Sasa tumekaa na wao hapa until ile Mungu siku alinisaidia mwanoro wana tiga nyodo ni atembe kana tiguo atiga kuoga ketea si atembe basi mwinyi mkiona vile mambo ninafanya ni kuachilia watoto wakalale saa zao zikipata time tunafanya kazi na wale watu wanataka kufanya kazi watoto wacheni walale and I'm happy to say that and I'm also happy for God giving me such an authority to say so. Adimini ukisema kitu kama hiyo utalimwa. Don't try that at home. Now, thank you Pastor. I'm happy nimeona jamaa hapa, jamaa wa kanisa letu la zamani huyu. Kuja tu baba. I really don't know him. What's her name, sir? I'm Pastor J? Kenya. J Kenya. Hey. Nani aliniletea huyu mtu hapa? Ni wewe. Ulitoa yeye wapi? Wewe ndio wanyona. Na nidokete ordination ya evangelist ya. So you have seen me again. Yes. Thank you. Nimeshukuru. Sasa nikuulize swali la mwisho tu. Uko kali ngiri. Goka goko Sunday ndio eroka. Neyo ege. Okay, neyo ege. Ona ndokagene kinya nereko. Ni oguo. Yo gabo ico tutikwe. Can you appreciate God for that, man? I understand Sunday you had Barire. Baria. Mzee Barire kwa wapi ni Baria. Numuramenya Baria ni mundu mwega. Nimwakenirio newe. Si alifanya ile kitu. Aya, si tuko na Keti hapa. Ako wapi Keti? Yes, huyu my daughter huyu. Si mnampenda? Are you happy for having her? Madam Pastor, are you happy for her? Is she doing anything good? Very. Mnampenda nyinyi? Anafanya ile kitu? Basi mtumchapia makofi tu ya appreciation. Asante sana. Na kuna wengine wanakaanga pale lakini kwao kuna kuanga reini sana. Kutoka na huko wanaishi kumana kwako kweta kwa miti kenda kwa doro nyingi muno. But watakuwa na wewe tu Pastor. And I really appreciate you. Kuja tena na tena. And this is a home to be. It's a home to be. We want to do those things with wonderful people. And I'm happy. So what I would love to finish with is we have a wonderful session today and a wonderful time. Time where ni ejiwa ne ojeka goikara nayo. Na geta inywe na do igemwira atia. Because having people having you mwakano noge na no marakwenda. Giyarege ukagwa tatori tuhirwo na kana hihi that is so tough on you and you know niliacha kuwa tough by the way siko tough tena wakati mlinifanya kibishop sasa sina hizo mahasira hata kama ulikuwa umetoroka hapa juu ya hasira niliacha wewe rudi tu na sichapi watu niliacha wewe rudi tu tutakaa na wewe. Mimi sina fujo, sina vita. Mimi ni mzee sasa. Ni wangapi wanajua how old I am? Baista Barira anajua. Wewe sijui. Miaka ngapi? Waboi wa Joraragu at 42.
You said? 52. 52 years, kwa kweli, desi ya gona digetie inana. Ginyie froya gatandatu. Kweli nitakaa kwa makasiriko? Kweli nitatembea nayo huko? Simnikubalie tu nifike 60 nikiwa nacheka tu na ninafurahi. Nachapa injili. Neguo, nitogweka guo. Basi tutawako barabara moja kiungu, kuomba, kujenga, kueneza mambo, kuchunga taifa, kuombea nchi yetu, kuombea viongozi until we get where God wants us to be. Say amen. Ona inyuine ndamenya although mutigejirama, especially ladies. Igemuria mundu no miaka igana, ladies cannot say. Like Rahab can say 16. Nemugaga. How old are you, Miriam? You are 43. Okay. Julie? 84. How old? Aya, huyo hata hataki kutaja. Hawezi. Dorokasi, niliona mama yangu Dorokasi hapa. Dorokasi miaka hakuna kutaja. Hakuna. Hiyo ninajuaga hakuna. Ni watu wachache tu kama Miriam amekubali kusema. Na nikiuliza hivi Eunice, hawezi sema. Sio yule huyu. Huyu mzee wangu wa kanisa. 22. Nekwenda gakoria admin no ntondo hena ithenya riho tukore tugicirira tondu he ithenya tari turaiuria twatigeirwo ni Lizipa na riu ithenya riu no tukurihuria hakahora na thuri na mundu gwitwo Steve niwe ndatigeire wira ucio kwa admin lazima tuunde hiyo maneno mwina William tutegeneze hiyo mambo kwa tutikwamba kugweta miaka ndigetha tutigathukie ground yake niondo hari ari erekera ketabe tokirio oguo we'll talk about it. So I just want to say thank you for the love you have, and what I would love you to do, hold in your hands your offering. Have your offering with you and do it like a true giver. Give because it's not a cost, it's not a tibei tidogora, it's about giving. We are not buying anything, you are giving. Because Catholics, daishi, memi dhikoine iria ciao cia thiko 40 cia mahoya. Na ndramenyire metagia maugaga ati kwena kitu giving out, kitu kingimetaga repentance, and then prayer and fasting. So in this you can understand giving is a sacrifice. Kindly give is a command that you oheanaga ni akaheo otaguo gikafo kiu kikidiretwo gitereirio na gegaitikirira. I mean kihurire na gegaitikirira. So when you are giving, don't make it as a tradition. Give because it's a must. Kila mundu handaga nikiagethaga. The more you give much, the more you handaga nyinge, the more handaga miguda minene, the more wina ibagetha maingi. So you can just finish. Arama hothiraga thimu, look at our screen. On arameja afrori matwiroragera meja, matwiroragera mehando. I know those who love me, those who love supporting me, those who I have ever saved or advised or talked to or delivered when during all my ministry. It's your time to give to this ministry. It's a wonderful thing to give your offerings so that this ministry can keep moving, paying our debts and all the other things. We should have you there. We should have you there being a part of us. But and kindly make your giving to make the ministry move in Jesus' name. When you are giving, you walk on the altar, near the altar, and then you touch your anointing oil. And I pray that whoever will touch this anointing after giving, Father, dukaneke mundu ciage dukaneke hararire na dukaneke tuike muthaithani kana muhinyihia kana wakunyihiria mundu nigetha ari onege akuria ona kana wagwathe kwathiki utari hono irio arenda ndaguthaitha utoria andu aya mekuruta indo ci na ndu maguta maku ati ni megukura mena maguta ma mwanya mare megutuma mature mare heani. They will never sit down to beg, but they will always receive in Jesus' name. Amen. You can start walking. Oh yes. No gishoka kugandukandirika ona ndothe mange twekane maheni wendo hana mundu nduhenanagia noria wothe waiga niuhingagia babae na ninge gutura wi mwihokeku babae na ninge gutura wi mwihokeku gitumi kia nyende wona muthenya
gĩathira ũkĩnjĩra mũthĩ nĩ wanogio nĩ niĩ ingĩenda gũtũũra na gatha kamwe baba ingĩenda gũtũũra na gatha kamwe solo ndũkareke njeterere mũno baba ndũkareke njeterere mũno Yohana rua ũthengerie gĩconoko Yohana rua ũkirie maithori babai ndũkareke njeterere mũno babai ndũkareke njeterere mũno maitho makwa nĩ mahingũkĩte ngona kũingĩ kũrĩa ũndutĩte kuma njiarwa nĩ ũgitĩire na baroka ndũ ĩrairia nyingĩ kiugo gĩaku nĩ ndĩagatĩire gĩkaũnia wega we wĩnjire ũguo nĩ kuga atĩ ndĩnathire wakũmenyithia andũ rĩtwa rĩaku Jesũ rĩu nĩrĩo rĩtwa Jesũ mũthingi mũrũmu Jesũ nĩrĩo gatũmwo oka ũkanjiguĩra tha na rĩrĩa ndĩ mwĩhia ũkanjiguĩra tha rĩrĩa niĩ ndĩ mwĩhia ũkanjiguĩra tha. Okay, tithers, those who tithe, those who are faithful. Kwĩhokekera kĩrĩa Ngai ahoyaga kana athanĩte kĩrutagwo nĩ ciringi igana rĩmwe wĩnarĩo ũkaruta ikũmi nĩrĩo rĩa Ngai ũkorwo na ngiri ũkaruta igana rĩa Ngai ũkorwo na ngiri ikũmi ũkaruta ngiri thĩinĩ wa mbeca icio indo icio nĩ iria thũkũmĩte irĩ indo cia mĩhuko kana cia mũgũnda ĩtĩkĩre kuoya bahasha be faithful in tithing kindly do so and walk you know niĩ ndiko ihinda inene rĩa gweterera na ti tondũ wa kũrigwo nĩ atĩa because it's only because the Bible says king's business requires haste. How no to today na it's because I'm in the kingdom and king's business requires haste. So I love things done quickly, not because I'm harsh or I want to just to diminish you. I just want you to understand the king's business requires haste. Kwa hivyo kiitwa mahali na mkuu wewe tembea kwa speed inayofaa. Na wawi kaidia the nando tither, it's the time to know you are a sinner. Kava wake kuruta mihodhi yoke othe, but be in tithing. Tithing is important. Aria marutagara partners na mena bahasha matarutire kwa rutagwo just come now with that. Those who are in thanksgiving just come now. I want to do it. I want to do this pamoja. My Father, bless these people. Bless these people. We thank you, God. We thank you, God. Just bow your heads before the Lord. You just worshiping because of yourself. Gaiwe weketi oguo ona ndugota gutwara mundu kindu na ndumwire ni ndarehe thire tondu ni thire waku na Ngai are maringirwo ciama nikio ndu werite Ngai weka ni ngeka uu mwire nikio ndoka riu ndugeterere nguhoere maybe I don't know mweranite atia but becoming here before me as a priest I understand you had a sacrifice either tithing or thanksgiving or even partnering or what you have devoted yourself and called yourself forward just do it because God will love you. Don't give, don't tithe, don't do. No. This is the life that you have had. You can use the screen. Tithing. Follow my teachings and you feel I'm your bishop, I'm your pastor, I'm your priest. Just do that. It's a normal thing to do. And that is what makes you have a relationship between yourself and the altar. In Jesus' name, my Father, I thank you because of these people and their goodness and the faithfulness they have shown you. No, I am more corroborated. Thank you, no do akohe. Thank you, no kohe mushara. Thank you, no kohe wera. Thank you, no kohe thayo. Thank you, no kohe odo. Okitoma doga mebere yaku. No do wale tole ku gaithe witu. Ona morio, ona roho mutheru. Rathimo ogikie indo ciaku bere ya Ngai. Praise him. Ikereria wira wako. Mundu tari na kindu. Niye itari na riringa
Ngai akĩnjiguĩra tha ndarigicĩtwo nĩ ngoma mĩnyororo ya gĩkuũ na ciama itingĩandeithirie tha cia Ngai ikĩnjohora ikĩrĩria wĩra wakwa mũndũ ũtarĩ na kĩndũ niĩ itarĩ na riri Ngai akĩnjiguĩra tha ndarigicĩtwo nĩ ngoma mĩnyororo ya gĩkuũ na ciama itingĩandeithirie Ngai ikĩnjohora tiatĩ ndarĩ mwega tiarĩ mũndũ mwega nĩ Ngai wanjiguĩrĩire tha gĩthondeka kĩagĩra tiatĩ ndarĩ mwega tiarĩ mũndũ mwega nĩ Ngai wanjiguĩrĩire tha gĩthondeka kĩagĩra kũgĩa. Nataka tusikie hiyo drums kiasi. I'm missing something kwa drama. Hebu cheza tena, cheza tu. I am missing something. Okay. Hiyo kakitu ya juu cowbell, wachana cowbell kwanza. Cheza sinia na hi-hats. Cheza tu, nataka ucheze hizo. Aya, nashukuru kijana yangu, nani kijana mdogo, nashukuru Mungu. You made a good decision. To be a musician is like to join armed forces. You are now a member of disciplined force. I thank you for the devotion. Hapa Moshiri na huyo soloist mshika ukijana vizuri. Sitaki ondoke kwa kiti yako tu baba. I'm just talking about you. Wakati mtu maneno yake inanenwa anakaanga chini. Ni starehe tu. Ni wewe tu. The whole church I'm talking about you. Si mnamuona kwa screen? Namuona. Hizi kijana mdogo, nataka ule soloist na keyboardist mchunge huyu kijana tu mueleze na msimshautie mumpeleke tu pole pole, sawa? Na yeye juu sasa amekuwa associate, mko pamoja ni associate, mtamsaidia mfanye business na msimpe chemical, mfanye business legit. Kwa hivyo nataka tena turudi kwa drums hizo na tuende kama mpese bene tu. Hiyo tuende tu straight kick. Thank you very much. Tulikuwa na shida kidogo beleni like 1 month or 2 months ago from the sound, music and all that. We had some challenges. We have done much, lakini William sijui yako hapa leo. Willy, nakumbuka hii kikundi ni yako. Na leo saa hilo umeona nimeitwa nje na Joro the DJ anataka speakers zinaitwa mid speaker 4. Na mid ni kama hizi ziko tu hapo mbele yako hapa mbele tu 4 of them. Ena atiga ile ana mehara thutha mahuruketio ni mwathani acio ana house speaker ine mahuruketio ni mwathani na matingicoka ni tugwetha ngi Wili. We have a man witagwo Stano. Can you stand up? Last week but one don modo wa sound ni DJ yonake na modo wa gweka events cio dito na modo wa sound dito we mwene araturehera ampu na titairia cito irare haha tutirari oru muno no turari hathina no nyamwira haria niyo muraigwa mundu ebara kuria yaregwa uzito ni huyu bwana tu
atondo atumia na maugaga ne matigirwo mutumia ake hare etagwo Chiro rugama Chiro oyo etagwo Chiro na Chiro ne arahikio sorry Kiafio ni muhiku already na ona muthuri wake no ti Kiafio riu Kiafio ne kuga atiriri hiki ucio nduri warathimwo ndurareho kanitha-ini na ne ndamurire mutigecire tondu turi andu akiro hote tuikagia andu ara mahikanitie mbere tukaga kurathima hiki mau. That's not godly. We'll bless all marriages, all. Githania muti andu arire atumia marago thoni wakwa ngethi gutinia kiande basi na inyo mukwenda maundu ta macio ukai areme kwenda certificate tono korwo ndegene mundu ta nganga wa bathi chairman witu akonda certificate yo hiki wake riu agicoka mundu umiona kuwore oye mutumia wake ndari handu angiona ni na hwatene wake riu athurio ni nyoti kaka ikoikira na mamenye chances cia Facebook na TikTok atumie marahika muno ari ogwa kwa kaikira TikTok riu koguo guthikira certificate ni getha ikorwo ciho and we are licensed to do so. We are registered. We are licensed as marriages registrators by the government of Kenya from the office of the Attorney General. And adwaya mweri wa ena mweri idhano tutafanya hiyo harusi hapa. Bishop alitakuwa huku na tufunganisha na wale marigagwo nore megwika ni mukona hindi yo how it is done. Nigetha ginya chairman mwati akorwo ndari kindu ta kiu ukuja na bibi yako tunyorosha maneno na no kurikania tu hatire hiki wagirire kwaga kurathimwo ona uriku uria ukoragwo no utiganu wa mekire tondu tigitekeria atumia na wahiku mekire neti othiu ucio ni uhinga tondu roka kuhumburio no uria maraire nake tete hingore muhiki uguo hau ndo gututhakira tuhumboragia uria mutaraire nao ugetho confirm kana niwe no yo mumo nake nyumba ekira nguo kiona goro kuhumburiria yake asa hiyo mama mjue hiyo mutigeka oguo no mukire kitenge no mukire African dress kana wekire neti na nguo ici iratumwo thiko ici uguo iragenia muna. I saw teacher Jane's you here she is. I love the way she dressed. There is another lady here Margaret huyo msichana mko naye hapo ebusi mama mami si ni praise team huyo ebu kuja kwa nini leo huku kaa huku juu kwani pastor umefukuza wawili okay si unaona amevaa vizuri ono gehiko hana ukatu mbona leo hauko kwa red hauko red team okay don't mind you'll explain later hakuna kesi kwa hiyo usiogope lakini ona gokono kio hiki wake hana uhena thena fatatio hiki urathimo si ni hivyo kwa hivyo mama mkivaa hivi amawekiro neti hano na atia tutabariki hiyo harusi tu ndio kile tutakaire tugakamuone to nginya wike maundu mau mairitu na nikyo gwenda. Thank you ma'am, you can just go back to your seat. Gwenda mukoro mugitikira oguo Naomi. Yes, hata hivyo huyo umefanya hiyo nguo ninaweza fanya harusi tu koguo mutigetigire kofonya wathi uguo na kuma tingaine wecirie rehe mundu tutabariki nake Eunice, my friend Eunice tumuhoira miaka iri riu si Eunice huyu kadogo kaka kasichana kangu yule Eunice my friend tumuhoira miaka iri kuma githurano kuma kiongano ga 2024 gutiro ndugwokire gike kira kinyira 2025 turaruga mwaka gutiro ndugo wetaraiga Shiro arauga sawa Shiro kwa hivyo atini atoheni maybe she is in faith kadabora karuga ni maeni Eunice wewe shikilia tu na Mungu atakubariki na itakuwa hivyo. You know why hata hivyo when I'm growing from step to step of my ministry na kuenda zaidi maana kutoka kibishop hakuna mahali kwingine nitaenda. I want to be a good man and a good father to bless these things. I have the anointing of blessing. Niwabarikie maharusi zenyu, niwabarikie nyumba zenyu, and I bless you for all what you have. That's the blessings that I carry. Bishop Mwangi yako hapo kwa hiyo mambo mengine. So I say that may God bless you Shiro, may God bless you Stano kutuzaidia hata na hiyo amp. Yani it's an expensive thing. Maybe tungekuwa tukitisha wili 1,105 ama na 10, but he did it. I think it's about 200,000. It's a big machine inaweza kuchapa Uhuru Park. So and we are happy. May God bless you and bless you always. Wangapi watakuja harusi yao? Mwako mutiko kama ku speak publify au mugure. Yes. Kwa mutiko kamwenya moya nyuma chagia ya ni atia. Kaigo thiaga atia na inyui. Mono ekyo go mucoke mwagego. Hey, oya inya moyo roreu.
Oya, moe. Nyanyo mumo ni mo ko hiki wao. Nyonia ina moko. Aria mena ngari ni mukamahe ngari cianyu. Ni mukamahe musafara. Megutura history ni ya kanitha uyu ati ni wandu ambere wo hiki kurathimwo utari wa mwanake na muiritu. Etiguo. Na netoye guo niguo kwagirire gwiko. Ino ni record you set. Aro aroria kana makaria ni ciakwirio ndire ndare mo ningakuhe ndugatire uhiki. Waenda irio njetia ngakuhe twinjira uhiki uke. Na te mama roria tiri gukario. This is a family no ginyeruge. And let me tell you, in my talks, because you know I'm a speaker, I'm a psychologist by profession, I'm a counselor. And there are things that are there that people don't talk. Especially, I want to let you know, Ashiruga tene wega acio mwana kana muire tu nio makwa mararite maiki gukira mahikaneti murarira wari kare ndore itheru tokoragwo tuwe no riu twigika atia twigika atia riu tutiro tugika riu ni andu marathimwo maundu mau ni manga so God bless you my couple na shukuru sana. Niko na jambo la mwisho la kufanya ndio tuende kusikia neno la Mungu. I have a friend of mine ambaye ako hapa, ndio maana hii timu yangu nataka tu isimame hapo because you are rushing to the program. Nataka tu ku appreciate the guests that I have today. Na niko na rafiki yangu mmoja hapa etagwo Peter, Apostle Peter, na ni murata wakwa wa ihinda inene riria ajowe na nitamuwe, but because of my wife na biashara zao na zake mapatana na mimi nikaambiwa yeye ni apostle na ndathi korewe matano toikara nake ndaumire ngweteire kiugo kiu ati ni pastor we ni apostle na ni pastor hakutaja. And I came to understand this kind of a wise man. Wise men don't talk about their titles. They want you to know wenda wakamenye mbere adora mata metangathaga mbere muno ni yago ni omaba kwandika kiposta kile kito muganga mpia kutoka Mwanza. No ikona mundu wa Ngai ucoke kumenya thutha-ini ati Ngai uyu ni father uyu ni mubishofu ni apostle. I came to understand he's a wise man that he didn't want to give me even those heavy titles. I had known him because nimeona vitu zake mama haja amenitumia zingi nione huyu mtumishi wa Mungu, lakini amekuwa rafiki yangu closer than rafikis aliagoreto no makirima meka 10. He is a man who loves my heart. No mawara majigu agiratha ni aria mendoragira screen-ini when I'm down, when I'm crying, when I'm betrayed. Yade muthinikanie ni aria ndanekira maundu maingi and agidana rera muno ndoi magatuika kindu makaga. He is one of the men who told me, man of God, the time is coming for you to see the right people that you need. Say amen. Amen. Can you join your hands to appreciate him? Apostle Peter, kindly come and say hi to this church. Chukua dakika zako bili salimia hawa watumishi. May God bless you, sir. God bless you. Thank you, sir. Hey, Bwana asifiwe. Mwathani agoshwo. Kumaretwo jitagwo Peter Mwangi. Don't work with Ogwo Archbishop Oiga. Let me say, I'm so humbled to be here this morning. Na hekiuria kimwe tuigiuria kumarira jukire daikara de haria kanitho kwina Ngai mwiki muno daigwa Ngai daturia maru jigwa Ngai darora bishofu wiroria raruta deuria tirire ni kuri mundu inuka guku atonete Ngai ono taiguite Ngai utahutetie Ngai tondu Ngai ni okaga no tamuiguaga kana no tamuonaga kana no tamuhutagia mutumia ura woiraga thakame. The Bible says that she made up her mind and she told herself ati ni nguthie na wona ndahutia gicure kia nguo yake ndigucoka na thino ndathie naguo. Priesthood Church kanitha uyu
ti kanitha ta iria ingi ciha kana cia itura riri riothe. And one of the things that I have learned, Bishop, the reason why ono huragwo muno uhuragwo ni undu wa Ngai uri okuite, tondu andu matingihota gutoria Ngai uri okuite. Farao ndaugite Moses ihe ciuragwo tondu ari na thina na ihe, ari na thina na kiria kiari thiini wa Moses. Herod ndaugite ihe ciuragwo tondu ari na thina na Jesu, ari na thina na muhonokia witu. Ndarikia kumenya umuthe njikarite haria ati ni kirio kuite kiruagwo nakio thiini wa priesthood. Tondu tho nyingi ona hunjia ingi matingikinya level eno, matingiona kiria mundu uyu wa Ngai enakio na akuite. Na thengio inyue mwekuo mwendete mundu uyu wa Ngai na murugamite nake na mumuhoyagira na muturaga muthiete rugendo nake. Hari undu umwe tunguhoya Ngai umuthi ati Ngai uri umuturitie na akamusustain, Ngai uri umuikaritie na akamumenyerera, o uguo amenyagirira Archbishop ature amumenyagirira ona inyue, na kiria giothe mwanenda mukeririria, ona kiria mutari mwagia, ona kiria mureririria, Ngai uyu muikaritie amuhe nigetha mutikanaume kwa Ngai. Amen. Jiraga andu kwa Ngai tutiokire icera, na kwa Ngai tutiokire kunyihia hwai. Ngai ti muthuri mukuru wendaga andu hwai-ini manyihie hwai nake. Twi kwa Ngai tondu ni itwa twatuire ati kwagire kana guthuke kwa Ngai tutikauma. Tuthie maguru kana tuthie na ngari kwa Ngai tutikauma. Tunywe cai we na cukari kana nduvia kwa Ngai tutikauma. Tunywe turugi kana tunywe cukari kwa Ngai tutikauma. Neitwa twatuire kwagire kana guthuke kwa Ngai tutikauma. Hallelujah. Ogoro ni tugathirira kwa Ngai. Ogoro mere itu ni karogotwo kwa Ngai. Ogoro ni tukarwarira kwa Ngai tondu nowe ugatuhonia. Biblia roiga no otihagia na nowe uhonagia. Hallelujah. Mwathani agocwo. Thank you Archbishop. Na ndenda nigutumira ngiri 20 ni ndaigua ni renda speaker nigetha tombe ngure speaker emwe nigetha wira ucio uraruta Ngai aigua inegene riu ria andu ake makimugoca ona nie kanegenera muturire wakwa nigetha andathimira. Amen. Thank you. God bless you. God bless you, sir. Thank you. William, department yako imeanza kuwa na clients. Si appreciate kwa mikono. Thank you very much, Pastor. Apostle Peter nethegio muno ni gutusherera, and always no mwendare ukariki mwendare ukakorwo na neno mutikenyo nina guoko wega kwa kanitha wetu wetaka kuona. Thank you Apostle, wewe unaona mwenyewe wewe kuja hapa uchape hiyo kitu, tushukuru Mungu pamoja, and I'm happy for you coming. I want to thank God todo ago tuhonokeria ado aitu hindi no kurari na brere ya Friday kore bra yari rakieha kumwe na kumwe. And I remember todo 2024 after my mom's burial nilogokire France na ni dali victim wa France guito, especially the gira wa kona wa fishi my makinyete above TV, and I found myself there. Senator amenyaga roshini no kire kindu tha thita no akorire my makinyete haha, and the neighbors could have come to save us, and the governor Kiambu County magitutumira matinga makajo na andwa liaison office magituteithia. It was messy, it was bad. Now this time round, because last year we called back our architects and fundis and we changed most of the things, everything there. So I don't need a break or gatho daikarire ginya thai komisho tuku nyone kana ni roka gwakwa no ona itata tigamara matatire kuma na iguru utirire akinyire gwakwa. But when I woke up early morning, I'm happy nothing is destroyed at my home. I adrakora dimoya Elder Waraho kindly, I want to say sorry for you. Barerare girogoni kura gari la kuiro nyikina kura kuado I think 29 me matatu ine me gari ni nera kuira mawira mado ige maiki duka
ya waraho ya spares na tires ya gari, it is completely gone. Even the stock and everything, nothing. Na arahuragira nginya mbica, ndamwera ndamumireria, arageria kwiyumia tu, na ndiraigua tha nyingi muno tondu this man ni umwe wa andũ arĩa manisapotete mĩaka mĩingĩ muno ni agereire bara-inĩ nginya kũruci mwana wake na atia, but he has never lost me. And you know, ona hĩndĩ ya mami ahuruka ndonaga warahota agũrũkire because he was just sick himself. I think gĩkuũ kĩa mami nĩ kĩamũhotire muno, and he has been there. Hĩndĩ twarucire secretary general wa kanitha, waraho was there for us so much. Nĩ wokire kũnjĩra kĩroko, didn't know whether the SG is dead. But this man now telling me duka yake ni yathie, I really just felt sad. Na akiomenya no mundu mwega. After 5 hours onda gukihana oguo aroya ngari rathi Kijabe kuria Elder John akomete thibitari. He had to go. Auragira thimu kuu kana bisha kamuria. Yani even do the amount of time no uthire kuona murwaru. You know, with this kind of men is the kind of men that I want. These are the kind of men that God wants. So I think waraho akirudi hivi akipanga na wazee hapa na chairman, lazima tumshikilie kidogo nigetha onake hiyo ni hadhara nene muno hari mundu umwe. It was big mess. Now the government or the watabiri wa hali ya anga wanaitwa nini kwa Kiswahili? Meteorologist. They are saying breno no ithie muno even to the end of March or early April. And so they are saying, I think kuna namba imepeanwa na Red Cross ya 9911. If you happen to see water rising, maina marabatana kwa nyuna ni dangerous, call that number 9911. Nanige gai wito muteithie na muhoere. As I started praying the first day ya bura, I said gai yetu he bura ya kirathimo. I wrote on the church wall, gai yamu he bura ya riukagia mitiri ekwite na ya riukagia nyekiri eguo. Niye gwitikia na ngohoya ati bura no ndikurago no mwe wanyu, bura no ekumuheo irio na emuhererie giko kiothe ekuwe maindo gitoraga siwe jina na kuria koru no inyu mutigwa na indo cianyu ore irare na cingihe muno. Ngai wito aromuhe thayo na gikeno na ningi mioyo yacio mahurukite. Mwathani wito family ciao cirohe na kihuruko kiega ngoro-ini ciao na kuhona, na aria mathiite magikome onjerero ni wegeragwo mwathani mahe kihuruko gitathiraga ni undu wa gitumi kiu. Let's keep praying for the rest, pray for ourselves, and we know Ngai ni agututeithia. And I'm so much happy for agreeing to do so with me. Are you okay? Stand on your feet. Sasa tunarudi kwenyu. Moto kidogo. Joro utawatch mic main mic ya hawa wasiende chini ya sound. Check sound is full ke everything. Maana nataka leo, you know, I had given you just a small moment. Obreke hanini, you breathe again. Today ako wapi Lucy? Ni kama ningesahau sijui ni kama mweni, we make sure that I know about her. And launching after the service anaimba nyimbo yake, but immediately ni hata tumalizie na wimbo leo alafu tukubali to support yeye. You know one thing, na negoda kumwalilia tu kuri andu mathumburaga andu na maundu matari gitumi, na ne kuri andu mathinagia andu ni undu utari kirathimo. But in my understanding, kurogamana mundu urenda gwiteithio akinyukie, Ngai ni akurathimaga. Na ndukahenio ni mundu ati no uhinge mirango yaku ya kuheana wecire ni ukuhingura yaku ya kwamukira. Asa mundu anyitia guoko ile twara kwa mwalimu wa githari naitwa mkono birika, bas everything is shut. Myself, I'm a giver, and I thank God because I'm a giver. Ona rira ndakorwa ndithi na ndirenda ndu itangihota, Ngai ni aheaga mundu ngika uguo. I believe in that. So whatever you may be having, na ndoiguanire na inywe and kwenda kufunya Monica ohoyaga ihinda riu na tondu riu nini ngoragwo na mahinda mothe riu ukahoyaga riu nini ngoragwo mende matangatho-ini na ninjikaga manirira riu ukanjira kindu ari ndanyanirire. Andu aya ni magirirwo kurekwo by early Easter. Mundu ndagakorwo na nguo ona imwe nyumba ina makiria ma mwaka niki ureka na nguo eo for real. 1 year old ni yake. You know what? Like you can see now, go ishi mure kiratha kwa o charity. Na mothe ni waina muno charity. Thank you.
Angalia alicheka akiona venye naimba. Bwana sasa nita hizi nguo zimetoka juzi tu. Juzi tu ndizo zinatembea. Leo ile ingeshia bere shiko. Hatiri fata wako corona sio. Ona no gitigie mo ya memory madam. Ita memory madam kana memorandum. Memory madam. Ikone mweni na itwa memorandum ama memory madam. Memorandum. Okay, memory madam iyo uweke moja tu. Hizo zingine he mundu utangi afford shikuo kana icio ciari kuo. Guo agakorwo hijeru muno he mundu ucio tona hindi wari nayo we ndari. Reke tuhingurire Ngai ndiro citu na sherofu citu. Tuhingurire Ngai nginya ma TV maitu mehere tukorwo tu digital na iro iroka. Tugiota gukorwo tu na we muhori wa biashara fio Naomi na Wambui ati na thimu ira we nayo ne thimu nginya ero to screen ni mundu ikuangite ihana tari mafu ya Afrika ni ta thi njore ukora hanire Sotho hani Burkina Faso ino ni Kenya na ne thimu iguru screen ihana ne nginya kona fio hanire Sotho hani South Africa uko ni Ghana na ne thimu iguru hiyo simu pea mtu etiguo kana tiguo twagiriire andũ aitũ ũngĩhota atĩa gũkorwo tu sincerely njuĩrĩ warutire 2024 njuĩrĩ warutire bado rĩo ndiro atĩ ĩno njokagia thutha wa mwaka yake kũtakĩhe mũndũ kĩhaha ageme you know like now if my hands have nothing you can easily bless my hand neguo no ikorwo hatire ne jiũrĩtie kĩndũ ngahinga there was no a chance for you to receive. Kogwa jai kurekereria indo icio. Reherai madam Kufunya ena guige na gu itihegwa thini tu. Itihegwa re mejaga tu. Ihegwa mundu ngoro yaku yakonia nginyohe. Uguo Kufunya to tiga to nginya te wethe andu ati no nginya athini na no wega no nie kwanja ndiitikitie muthini. Ritwa riu njitikitie ni rikeherera mundu wothe. Aikora maitu ni ria muhereire. Aikora maitu arakuire na indo ciakwa. Nini njitikitie ndukaneite muthini kweli status no cigwite oguo no we ndukanetikire so please no ne gwite no ina muire tu haha urore one gwena ina pastor masi haha no kumunengera tu no tigane no horo ucio na kanitha ndugikorwo irimu atawahe mundu guo gacoko koge no ni oreko ina kwa muthi ainite ni gwe oi Ngai niki urari horo wakio wahe mundu na maitho mundu ndacokagia hau every week ne kware ulie JJ go icio ngicirora na time ira ndaikarire mucii na time ira ndatwika ni ngucoka kanitha ndarigirwo ni ciake ari ndondoa na ndira hitukire heru hindi ngi wa drop down na ta hena inya ndarigo ii no ngukoro no nake no endaga kwigaira twake although iti dressing ya tumia kowe mwanake kowe muthuri no woe no riu tondu mutumia nguo icio heana ona no urehe kanitha itire handu inderuku give these young men give them nike gweka na cio ringi and let me tell you a testimony when I did that my house mutumia omwe agioka o murata wa murata tukiaria nake ri mundu mwakiuga we ni wekiraga nguo cia Nigeria tene niki giatumire ndwikiraga ngimera ni cia thirire kuria twaguraga he mundu importaga kuma Nigeria igoka twagiraga na guku Nation House na kurugongo akinjira uyu uri niwe wendagia indo icio na simu Africa. Can I tell you the very first one ndagorirwo nguo ya 55 one day riria yathakariire ngioka kanitha-ini kiungano akigura ingi ungi nake akigura ingi the lowest in price is 35,000 nie na mbere yo itakire ndekira nguo ta icio ogenyana na nguo icio hana nikona rĩngĩ na ndirenda kũruta tiga nĩ ũrugarĩ nĩ ya gũtinda ũkĩhĩta you know nigetha na watumia makĩndica na njuĩrĩ ũguo atĩ na ningeka nguo yu nĩ kĩndũ kĩega mũno no no nyende twĩkage ũguo ithuothe na no tũreke tarĩ ndini ya gũrũki othe nĩ maregutha yeah you know it is my style. I love ladies who have that hair ama guthikia njuĩrĩ hana kana tera humbira itho mwara ngĩtio koneka ũguo nyonaga kaũndũ kega mũno ga gwĩtĩa tondu Biblia yugaga ati onanagia kuna ni witikirikite ni Ngai ati na onanagia kuna ni witikirite ni Ngai kogwo you know you are shining you know you are flowing you know you are glowing don't hide yourself let people see ni witikirikite ni Ngai neguo na remena ngari haha tikaga kuiga ngari tari bangi kuaga it is your car
Igaga ginya mugathumbura na okite ginya haria bishop rugamaga muthumbura na security nigetha nao makona ndukagoro uguo kaba makwireke utapeleka pale madam no tukuigaga ngari na kucoka kioguo kaba na ihinganiririe Ngai ro murathima inyue gwitira uiga tutikitura twaraga rumu bafu ya broti rada to irege thurai nyombera twikiraga nyomba 14 cia kororana cia murango no uyu mukarona cio roi muico na bafu we ni ukire tene uige kirai giaku ucio ngigiake ucio ngimai mundu igwe kare mwe nginya kwihura kiene na ni njoyo na haha hari amwe anyu still ne bafu ya gwetanirira iraini Ngai uria thamanagia aromuthambia na muhe kwanyu na inyo mwetekera kuonania the pride in that nikyo ndimorega ndikwenda atumia boye ku kanitha ndikwenda atumia ahoreku ndikwenda athuri ahoreku so I am happy when to see even the elders the way addressing Germany thank you no murarutara mwega na elders and agatha athuri magokaga mahana athuri na no sade tu goko hano na gathuri na onekane athuri ega kana jacket na nginyandike kinamba haha eginya mutiramenya ate yandikitwo hate kuga home alone egiha better sex eyes irisho ndo tukugeria athuri tukira hau magekira wega na ugathoma nguo yandikitwo atia ugiuka nayo nigetha youth twara youth aria no athuri makoneka and I'm happy you are doing good atumia lady moko okay ameficha kufunya moko yes auni hega senator yes Eunice unajua nitakuja kukuondoa hapa huu nitangoa hapa mara moja ayangoke uko na RJ utapaka mafuta hapa uende uwe smart chukua mafuta hapa kama ni RJ pone I want you women smart na nie nejoe Ngai no yake oguo Ngai no amugemie atukaga agemagia mahua kamagemia na matiri kindu mamuheaga no ne tomaga ihua rithakare Ngai oromugemio na you ladies in this church ate ginya maitho maria mare muonaga makona you are blessed women Amen. Na nyo mwabiriri na kuya appreciate inyu enyewe you'll be great mothers you'll be great ladies in this church. Amen. In Jesus name twanga hiyo kitu mara moja tuingie jitayarisha tunyorosha hii maneno Bwana Yesu asifiwe. Aya, situpigie baba makofi kwanza. Alafu sasa mwambie huyo mwingine naomba space. Hello. Amekupea space. Murore omwere we muthaka. Ne muthaka. Haya. In 1 2 let's go. Piga makofi yako. Kila mtu. Everybody. 1 2 3. Tumuinue ae. Tumuinue ae. Tumuinue ae. Tumuinue, muinue, muinue, muinue. Let's go. Tumuinue ae. Tumuinue ae. Everybody. Tumuinue ae. Aha. Aha. Tumuinue, muinue, muinue, muinue. Yesu ni Bwana. Bwana wetu Simba lolo tima kulumba se Bwana wetu Simba lolo waliokoka tumuinue leo Simba lolo watoto wa Mungu tumuinue leo Kile
Simba lolo watoto wa Mungu tumuinue leo. Simba lolo waliokoka tumuinue leo. Simba lolo timba kulumba lose Bwana wetu. Kile Are you happy? Are you happy? Listen. Kuna wimbo inasema Okulo Jehovah Okulo Jehovah Okulo. Let me hear you say that. Okulo Jehovah Okulo Jehovah Jehovah Okulo. Now there is a part that says, come on. There is a part that says, Makanyachie kevande na rundo anyondo kitende. Aha. Makanyachie kevande na rundo. Aha. Anyondo kitende. Ni kumaanisha alimshika shetani, akamzungusha, akamkanyanga, akamtupa. Are you you are
2, 3. Neo tekete. Hey. Amaye ngumana osiro gusokera. Wadani neo naige. Yendi ngumana osiro gusokera. Hallelujah. Waiguire mukaya wakwa ngirira aha 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 hey 1 2 3 neo tekete 1 hey eninguma na osiro gusokera eninga neo na Era aire tu, era anake, era canida, era oye que te guarda. Wagarorire, kerero giakwa
gĩkeno gĩakwa ũgĩgĩtua gĩkeno gĩakwa na niĩ nĩngũkwenda nĩwe ũnjĩkĩte ũmwathani wagarũrire kanitha witũ wagarũrire mũtumia ũyũ wagarũrire kanitha toyũ ũkĩũtua kanitha waku na niĩ nĩngũkwenda nĩwe ũnjĩkĩte wapi makofi wapi Otaitora rĩrĩa inene rĩa Nineve rĩrĩa wama kũmanĩire ũkiuga nĩ ũkũmanina nao makĩrĩra wathani ũkĩmahono nao makĩrĩra mwathani twende wapi makelele weluoro wako nerumeru ana mũndũ tiganĩire nĩndagũthaitha Ngai wakwa njokia gwaku na gĩkeno tigwĩra tha njokia gwaku na gĩkeno nawe tigwĩra tha njokia gwaku Netoene awera muige wanaruta ekasonori yanora ora mwene ukuteire odekere tokia gwaku na gĩkeno Ngai odekere tokia gwaku na gĩkeno wapi vizuri. Makofi mazuri. Samaye. Yes. Hey. Thank you, Jesus. I thank God. I'm thank God. Hallelujah. Hey. This is a place to be. Hallelujah. Haya. Hebu niwaambie kitu. Muthenya umwe Yesu athire handu arutwo ake Petro na Johana na Jakubu magikoma. Oh yes. No rĩrĩa mokĩrire makiona Yesu harĩa arĩ makiona ekĩrĩma-inĩ mwena wake wa hena Musa na mwena ũngĩ Elija mona ũrĩa kũhana Petro agĩcũthĩrĩria akiona wega wa Ngai ho rĩrĩa Yesu aikũrũkire amwĩrire atĩrĩrĩ Mwathani handũ haha nĩ hega reke twake nyũmba ho handũ haha nĩ hega no gũkorwo nĩ ũraigua Ngai gũkũ na wagakwĩra Ngai handũ haha nĩ hega no we Ngai nĩ ũrĩrekaga njũke. Hallelujah. Oh yes. Nĩ wega kuonaga handũ hega hau na handũ makinyaga makauga atĩrĩrĩ ndikĩriganĩrwo gũcoka wagirikanĩire kuga nĩ wega Immanueli wa Ngai nĩ ũndirikanĩte nĩkĩo nĩndacoka kuga nĩ wega. Naigana megwĩtĩkia nĩ magacoka haha rĩngĩ mwaka ũyũ 2028
njaga. Hey! In that spirit. In that spirit. In that spirit. Yeah. God will do a lot for you. Usito singe menyore ato tungataga Sitinge karia oro nomo igororito Singe manyano toreta tonitete Singe rireria tomo menye imotugate Ebi asya matagirira kuona nieke huka Mere nugataga iwa idareke Ebi nagetara kuona beo yake eke ora Geto mireta wonga iwa idareke Hold. Okay. Sunday. Ne dali rona mwenda akakoregera kanitha. Na ndona no go mure ndona umuthi. Ati turahingura Bible. Kwa Yesu kuna raha jamani. Kwa Yesu kuna raha jamani. Gohaya ndomererie no to ni mukurino. Na ndari mukurino tene. Ndarutire kire bado wa mieri 3. Ndari mwana mukurino. Na ule itwe kanitha wito wa kurino nduthiraga na rua. Thiko irio guikara na ithuĩ utubundithia uguo ate njokie kiremba ndohetwo ni mamitinie na ngicoka ngikora ndahirwo rugano rũrĩa ndarutire ndanjia gukuruma. I didn't know myself on that, but ndikwe ndakirereirwo ndanjia gutembea gukuruma ngiruta kakobia kau ngikira tĩri rĩu amia kiuga ndigacokio no tũngĩgĩcira na inyuĩ no tũcokie. Now in that mood of expectations nataka kuleta mtumishi wa Mungu Bishop Joshua Simon. Weka mikono yako juu, mikono yako juu, weka mikono juu, weka mikono mizito, weka juu. Sherehekea Bishop Joshua Simon hapo kwa madhabahu. Mohonokia wakwa ukihonokia na riu nigukwenda gukira mbere na riu nigukwenda gukira mbere tondu ni wathire munyenda hai tondu ni wathire munyenda mbere hai Praise the Lord. Amen. I say it again, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. And we appreciate our praise team. Yes. Thank you so very much. Can we appreciate our Archbishop? Put your hands together and celebrate the man of God. Wacha tushangilie Bwana kwa mtumishi wa Mungu. Amen and amen. And we may have our seat in the presence of God. Cosmological. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Archbishop Dr. JJ, my brother, when we to Edogo, Kenya no nowe ugo maga, nowe ogego magire, and we to Edogo moduli. Na dogo ito ona toyake gogo na ni dogo ya dhuri, na ni genaga mono newe. Mieri ori atwaragia how you have mentored people. Na ni koretwo wi muthuri wina ngoro njega muno ya kurera andu kumekira hinya. Ngai akurathimage muno ni urerete awa. Ngai akurathimage. Amen. Can you appreciate our Archbishop Rigi? Ni undu wa interest ya time na nikio itano kaginya na Bible tondu githomo giki ni githome kuma riria Archbishop arugamire ndagitari githomo giki ni githome muno no githometwo uguo no nyende guka guki ice kana gukirikiriria ni undu no wega gugithoma kiugo kia Mwathani thiini wa Thaburi 8:4 na ndarikia guthoma muhari ucio ni ngwaria tu maundu tunini nigetha ngerie gucokia kiuria. The leadership of this church, from the admin and everybody else, women ministry, men ministry, youth ministry, ni moi
ithuĩ tũrĩ a kĩgongona gĩkĩ rungu rwa ndagĩtarĩ witũ na nĩ mũrata mũnene mũno na nĩ atũtindĩkĩte wega nginya hau tũkinyĩte. Thank you so much. Mũthomi wa Bible thomera Thaburi 8:4. Ngoria atĩrĩ, kaĩ mũndũ akĩrĩ kĩo kĩ? Can you how to? Ngoria atĩrĩ, kaĩ mũndũ akĩrĩ kĩ? Ndagĩtarĩ ũngĩnjĩtĩkĩria no njokie kĩũria kĩu na ndagĩka nini mũno, kaĩ mũndũ akĩrĩ kĩ? Nĩngwenda mũmenye, in the systems of the world, the cosmos, maundu mothe mapointaga to a man. Ndagĩtarĩ cithomaga cithondeke mũndũ. Ndereba ithomaga gũtwarithia ngari ikuage andũ. Arimũ mathomaga gũthomithia nĩgetha mathomithagie andũ. Research ciothe iria ciĩkagwo gũkũ thĩ ciothe cierekagĩrĩrio he mũndũ. Thĩinĩ wa ũhoro wa Ngai ũrĩa wandĩkĩtwo ibuku-inĩ rĩa Ngai, ũngĩrora arĩa othe mahunjagia merekeire mũndũ. Kĩhunjio, ũrutani na maũndũ mothe marĩa methi, the world of the cosmos systems are directed to a human being. Na mũndũ ũyũ mwandĩki wa Thaburi 8 nĩ David kana nĩ Daudi, agĩkira akirora maũndũ mothe marĩa me mũhuro wa riũa morotaga mũndũ. Akĩũria, who is this fellow? Who is this animal? Who is this mystery? Na kiuria kiu nikio ngwenda gucokia ni undu tugietha thayu twethagira mundu, tugietha gikeno twethagira mundu, tugienda kuhikania tuhikagia mundu, tugietha mbeca twethagira mundu mbeca. Maundu mothe, they answer to a human being. Who is a human? Mundu no. Joleria shoge modo no. Look Joleria shomoliganitie modo no. So I will get and dive into it shortly. The source of human. Number 2, the nature of human. Number 3, the purpose of human. Number 4, the end of human. I repeat them again. The source of a human. Number 2, the nature of a human. Number 3, the purpose of human. And number 4, the end of human. Who is a human? Who is a human? The source of human. The source of human. There are 2 views here. The source of human. One is scientific and the other one is theological. The scientific, you got to over a millions of times. Now that is how science is structured to think. At the ate togetine kamutingoe na tokemunyukaguoya over the time. No darora scientific field odikoda kumealia mono. In the recent times gutire nogo didirone kuhereirie kuhana mundu. Gutire nogo turonire ne twikite kamutingoe leune kuhereirie kugia hakirita cia mundu. Ogwo man is not from evolution according to science. Todo ona mudu akifufa gatwike
evolution theory. So we put an X. That is not the source of man. Number 2, theological perspective. You gaga in the book of Genesis chapter 1 verses 26 and 27, God created man from the dust of the earth, and then he breathed to his nostril, and man became a living thing. Gaya kiumba mondo na ndoro agicoka kihuhiriria mihomo, mondo agituika a living soul. And so the source of human is not evolution, the source of man is God. Rosho muriganetie waimire kwi Ngai. That is the source of man. The Bible. Why the Bible? Nawe kuria wobeirwo ni waruteirwo kindu gitagwo manual, and that's the Bible is your manual. Niwe kwiraga wawimire ku ufatie ni kuoparetwo atia kuria umaga na kuria ugathirira. So the Bible is your manual. Praise the name of Jesus. Amen. And here we may agree, now not to agree, at the modo nikobo abiro, tadogwo negwo manual eroiga. What is your manual? The Bible. What is your manual? The Bible. Manual nori. Niwe twiraga haria tuimire. Okioya thimu omigure dukaine. Kwa andu aria mendagia thimu. Ni andu aria mendagia thimu moe. Ndugu eta mundu mwendagia thimu. Wagura thimu iyo nikoragwo na karatathi ke hau thiini koigaga yathondekeirwo ku. Uria yagirirwo ni kuoparetwo. No operate outside the frameworks. Cia manual iyo thimu iyo no ithuke. Onawe uria wakombire ndagikumba na kuime manual. Nigetha tumenye uria urigagwo, uria urikaraga, uria uritwaragwo, na kirio ngika nigetha wone wega, na kiu kingi ungika wone uru. We have a manual. Oh yes. Amen. Manual ino eroiga atiriri. We were created. Oh yes. Nikobo tuobirwo. We are not from evolution. That can defense honey of our faith. Let me defend our faith. Todo corona evolution. Netogirana modo oratuika kedo keke. Netogirana nogo ekiriego tueka modo. So we cancel the evolution theory and we go back to our manual and say man was created by God. Oh yes. Amen. Oh yes. Praise the name of Jesus. Amen. Now I'm done away with the source. Nedarikanina source. They can get her nature. They can get her nature. You know, show me nature. Nature. Umuve okiumagoku ni gukoro shejetie perspective ya modo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Itodo Daudi aroni yakuna tunyamututu twitawo modo ni tutu. Tokoragwe tu tutu. Togeno tomia mutwe muno. Togene tukuru. Ni tutu. What are these? The nature of a man. To have her nature. Nature ni kugatire modo abetu anake. Modo tumwitaga trichotomy. Trichotomy ni kuga modo eido ithatu thiini wake. Todo trio means three. Modo abeto nona
ucio muriganitie nake ta murore wa mbere ena kindu gitagwo body mwiri na mwiri ukaga na size ni kuri size nini na ni kuri size nene na ni kuri medium ni kuri tall na ni kuri short mwiri ukaga na sizes. Now listen here, mwiri ucio witagwo body niguo ukuaga kindu gitagwo 5 common sense. 5 common sense sikuagwa ni mwiri itagwo hearing, seeing, touching, smelling, tasting. The body is the house, is the bag that carries the 5 common sense. And it is immaterial. Immaterial ni kuga mwiri ucio ni ukuaga na ni uthiraga ati wa tene na tene. Mwiri ucio waku ni ugathira. Ngai ndao designire we wa gutura tene na tene. Oigire woimire tĩri-inĩ na tĩri-inĩ ni ugacoka. Oh yes. Number 2. Ni ndiratengera kana thie kahora. Ndi sawa. All right. Kanitha witu we democracy muno. No wendaga mundu uraria sense. Kanitha we wendaga mundu uraria sense. With the nature of human. The nature of human. The nature of human. The nature of a human. Na kindu kia mbere ni outarium ekoragwo itagwo body near the house of the 5 common sense. Tukaingira hau thiini tugakora ria yake ria mundu itagwo soul. Soul. Erosho muliganetie soul. Soul. Yes, nayo soul igakorwo ekuite indo ithatu. Yombirwo ni Ngai ekuite kindu gitagwo mind. Ekuite kindu gitagwo will. Na ekuite kindu gitagwo emotions. Emotions citikoragwo mwiri-ini. Ikoragwo thiini wa soul. Hakiri itikoragwo mwiri-ini. Ikoragwo thiini wa kindu gitagwo soul. Thiini wa soul. Kindu gitagwo free will. Negweka, ndigweka. Ikoragwo mwiri-ini. Ikoragwo thiini wa kindu gitagwo soul. And soul never koragwo gikuite indo icio. It is the house of the mind. It is the soul, a house of the emotions and the free will. No turathie. Tukinye hali hagatatu tuiga mundu ni trio. Trichotomy. Kindu gigatatu gitagwo spirit. Hindi ria Roho Mutheru oka iguru ritu ndaikaragira mwiri common sense. Hindi ria Roho Mutheru aikoroka kanitha-ini ndaikaragira soul. Aikaraga in the spirit. Now, spirit ehana internet. Thimwe ona ukorwo nayo. No ndungihura etari na network. Kiria gitumaga munyitane na Ngai ti soul. Na ti body. Ni the spirit. Ewa niwe guconnectaga na matwini. No direnda gutuma wimenye we. You have a body, a soul, and a spirit. According to 1 Thessalonians 5 verse 23. Dugathome. Mudu andike. No, andiko how 1 Thessalonians 5 verse 23. So a human being, nature yake ni gukorwo na body. Na uthikiriria haha, body ni thiraga, ni immaterial. Soul and spirit have eternal dimension. Now, haria tunyitanagira na dagitari. Dagitari adiraga na soul, psychological issues. Na ndugimuruta how he is a doctor in that line. Na nituoka mwena
na nikio akoragwo powerful tondu ni amenyira ndiraga na emotions na mind na free will na niko deal na spirit yako na indo icio ciothe cihuthagira mwiri nigetha inyitane with immaterial world nigetha hote kuruta biashara no nginya ubatare mwiri no nginya akorwo ni ukwenda guciara no nginya ubatare mwiri mwiri niguo humbagwo nguo mwiri niguo thambagio ni undu ucio mwiri wina bata muno uthamakini uyu nikio turoraga ndukae kurwara. Your body is so crucial and critical in advancing the agendas of the kingdom. Oh yes. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Now, hekindu githiini waku gitakuaga riria tugathika mwiri ucio ng'ang'a wa bathi hekindu giaku gitathiaga na gitikuaga gitagwo soul. Your soul is eternal. Niki kiombirwo kihanaine na Ngai thiini wa mundu. It is not the body, it is the soul. Niki kihanaine na Ngai because your soul is eternal. Your soul is eternal. Moyo waku soul. Nikigo kihuthagiro intangible spirit and soul. Interchangeable. Your soul dekuaga. Eni urajigua. Dukana makio ni mundu gukua. Todo gukua is a transition from the earthly life into a spiritual life. Na mwiri ni mutarire matuko ni uthiraga. Ngai angienda kweheria na weheragia, angienda kuhonia ni auhonagia. Ari arwaru mere amukira ikuhona. Amen. Number 3, the purpose. Nikigia tumira mundu obo. Message yakwa ndimirikiria haria the end of human. How ni ho message? The purpose number 1. Kiria tumiro ubu above all other creatures. Wewe makiria mairia, we makiria makiria kinene, we makiria mamutitu. You are a supreme creation in all God's creation. Haya. Mudoshi rona muriganitie nake ni wafata muno maitho-ini ma Ngai gukira njogu iria ciothe cie thiini wa thi. Nyita kira ndakwira no ni gwenda unyite ringi nona miruthi iria twendete muno nona mundu ucio muriganitie Ngai agitukanira miruthi yothe ya guku thi ebata na mundu ucio muriganitie gukira nyamu ciothe cia githaka nona korwo ni wari guku thi we wika Jesu ni angiokire nigetha gukwire tondu wi wa bata. Geithia mundu mwira wi wa bata. Hekindu gitathiraga thiini wa mundu na urio ni thina tuguthike na urio ni mirimu tuguthike, but your soul is eternal. Oh yes. I say your soul is eternal. Oh yes. I repeat at that time, your soul is eternal. Na kira tukakuhunjia kanitha-ini muno timere tondu mwiri ni ukuthambitio kiuma gwaku. Na githomo ire gitu wa githomo heru mutu na ni kuthambia nguo na thakame ya Mwathani. Notice tugithambagia na thakame ya Mwathani. What I want you to know ni ati kiria tukara guthambia ni your soul, because it has an eternal dimension. Aria mathambitie ngoro ciao uguo ni kuga their soul with the word of God. Oh yes. I came to realize, Bishop, that preaching creates followers, teaching creates disciples. Teaching will give you a lot of followers, namashabik, but teaching will give you people who are rooted in the word. We are touching their souls and their spirit. Oh yes. That is where the ministry is pointing.
So the purpose, number 3, the purpose. The purpose number 1. The purpose number 1 for human is to know your creator. The Bible says that the people who knows their God, aduaria moe gai wao. Gitumi kia mbere gia kuombwo ni kumenya Ngai. Gitumi gia keri ni ugocage Ngai. Tondu Ngai gutire kindu kingi kingiamugocire otiga mundu uria eyumbiire. Uguo undu wa keri ni ugocage Ngai. Nikio twatua kumugoca tumugocaga na muoyo na roho na Jesu akiuga, blessed are they that worship in the spirit and in the truth. Hidira woka kugaca Ngai to mwire turainia. He kindu gikoragwo thiini witu kigocaga Ngai. Gitumi kiria giatumire Ngai akumbe ni your soul to worship the Lord. So when we grab the microphone, tukona andu maratuinithia tugakena na tukagatha Ngai, it is the reason ne soul shito cigathe Ngai cigoce Ngai. Oya guoko gwaku na iguru wire Ngai ni wega, Ngai ni ndakugoca, ciugo icio itikoime kanua-ini, reke ciume muoyo-ini. Lord, I worship you, my creator, I worship you. That is your soul purpose. Kugoca Ngai, gukumia Ngai githugu kiuga to glorify God. And number 3, to serve him. To serve God. Andu aingi ni maregete gutungatira Ngai, metungatagira o enye, but the purpose is to serve God. When you serve humanity, tongu turerwa lehe iguo, lehe iratu na hidio wagwe toguo. Nego igua kwaria na mama Alfin guo iria ciothe ciothe uthie udutire twarikia githomo tondu nacio ni irikitie wira ngue nyiruke nacio ni cikundeithia muno thutha uyu. Uguo nguo icio rerwo twarikia githomo tukugira muci ciothe cia muthuri uyu ciothe Ngai ni egukuhe otogu akuheire cia Nigeria na ni wira mwega waturutira. You were created to serve others and serve God. Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Tell your neighbor, serve God. Serve God. Gutungatira Ngai ni gutungatira mundu ucio muriganitie. Gutungatira Ngai ni kuona mundu ucio ndari nguo muhe na ndukanoige rucio nuona uria rungarite. Gutungatira Ngai ni indo iria Ngai akuhete ucineane kigongona-ini. We serve God when we serve humanity. Oh yes. Amen. Who is a human being? The source, the nature, and the purpose. And number 4 in the purpose is to have a relationship and a fellowship with God. A continual fellowship and relationship with his maker. Facebook. Praise the name of Jesus. Amen. Every other time you have a relationship, you have a fellowship. Now, let me say it here. Relationship na fellowship yaga itiutinda kanitha-ini kuma rucini nginya hwaini. Ne ati ngoro yaku ni tuned in the spirit. You are connected with God. No kore mundu ni ikaga, but the spirit ya ikaga riu ni connected to the maker. No kore mundu gikomba, no tondu Ngai yakobire nigetha winyitithanagie nake relationship and fellowship. Oh yes. Uguo ni kuri spiritual business people. Spiritual hawkers. Ni hokariga kumi na roho wake. Wahota kumukora ukora ni mundu wa na uge mundu ndahoyaga ndathiaga kanitha-ini ndatindaga kanitha-ini ta intercessor, but the spirit of that man is continually connected to the soul. That is a spiritual man. Oh yes.
You were created for that purpose. We garine. We mukawaine. We kitchen yukeruga. We mugodo kirima. You are connected. Tell your neighbor, I am connected. I am connected. Tell your neighbor, I am connected. I am connected. Hallelujah. Amen. You are connected. Oh yes. Now, give me how much show. How much you know that was the end of man. Na to dire ukahora. Nigatho menye kuri othiaga. To ni kuri Kristo igimeteketie injiri no tohujagia no maundu maya ndiraria matimoe. No matingihota kumerethera. The end of human. This is the end of human. Mwiri uyu hena few igerecia your end. Na baya bere itagwo personal death. Physical death. Now listen. Na uthikiririe wega na makini ni igana mathikiririe nyone kana twi hamwe. Ni igana mathikiririe horo uyu. Now hediria Ngai ombire mundu. Mundu arikia kwihia kwe maundu mana mekikire he mundu. Four things. I wish pastors can write this and teach and such more. Maundu mana mekikire ni kindu itagwo eternal death undu wa mbere. Ogwo soul egetueka nirikoragwo na eternal death. Number 2, kindu gitagwo spiritual death in human. And number 3, sorrow, pain and suffering. And number 4, physical death. Ara madikaga. Madiki ogwo. Now listen, todo hani ho ujumbe wa kwori. Haha ni ho message yako maundu mana mekikire mundu ehia mugundaini kindu kia mbere gitagwo eternal death. Eternal death. Number 2 itagwo spiritual death. Number 3, pain, sorrow and suffering. Luo na thina. Na number 4, kukigia physical death. That is the effect of sin from the Garden of Eden. Now, Jesu liria okire. Ani nire mere mama shio. Akenina kido itagwa spiritual death and eternal death. Akiuga thini wa Johana 5. Aliothe marijitikagia nindimahete muoyo wa tene na tene. Kehuja huja ru hau tondu hau ni hongo huja. Aliothe methini wa Jesu. Faure kuga nigukua twakwite mehia-ini no riria twamukirire muoyo wa Jesu tukigia muoyo wa tene na tene. Oh yes. Tikuheo tukaheo nitwegereire na muoyo wa tene na tene. John 10 verse 27, 28, 29 and 30. Liria wamukirire mwathani Jesu, he extended to you eternal life. You have eternal life. Mundu wothe witikitie Jesu oya guoko na iguru uge ndina muoyo wa tene na tene. Sema kwa nguvu ndina muoyo wa tene na tene. Ona mwiri uyu wakua nino ngathamaka ringi. Ona mwiri uyu weha nino ngatura muoyo, because I received Jesus who is the eternal life. Oh yes. Amen. Hallelujah. Amen. Wararosho mudu tamudika we muhonoku we ndumurie kana ni wahonokire. Mudia rege kiria gitumaga tuhunjie na tuthithine, kiria gitumaga turutane nigetha mundu ndakanore tondu waria Ngai endire kirindi gia guku thi nigetha uria wothe ukamwihoka akagia na muoyo wa tene Na tene. tugairenge tondu waria Ngai endire kirindi gia guku thi akiruta muru wake wa mumwe nigetha uria wothe umwihokete ndakanore no agie na muoyo wa tene na tene. Pigia Bwana makofi. You have the eternal life in you. Neigana mamukirite Jesu guku wina muoyo wa tene na tene. Oh yes. Number 2, your spirit which was dead. Ni undu wa roho wa Ngai. Roho waku ugicoka muoyo.
Na Jesu agicoka iguru agitutigira tumaundu twiri nigetha hunja mutikana thinike atutigire kindu gitagwo sorrow and suffering nikio ona wahonoka na urwaraga ota mundu ungi utari muhonoku tondu Jesu ndathirire na undu ucio no riria Jesu agoka rita ria keri ni agatwehereria mirimo na minyamaro na mathina uguo gikuo kininaga luo na minyamaro. Heri batuina githomo ituke kundu karwara mwiri waku ni wa roho kundu kahuta kundu gekatia I mean physical death ikinyagia mwisho, the end of human. Who is a human? Mundu ni ki twambiriria source tuoka nature tuoka purpose riu twi haha the end of human. Muthenya omwe Jesu agakuhua karubeta hariera-ini ithuothe ni tugakoma ithuothe ni tugakoma. And so hindi iria mundu akua, when you die, where does your soul go? Moyo waku thiako ciuria cio nicio turorio na guku tukarigwo tugakigitana tukarigwo tugucokia tugi atia. When you die, Father igate, when I am absent with the body, I am present with the Lord. I am present with the Lord. No thikiriria hideo ya gutonyo thamakini wa Ngai ndikinyite no tutwaragwo handu hetagwo in the presence of the Lord, handu hetagwo paradise. Hidiria Jesu ahunjagia Luka 16 oigire he andu eri mari mundu etagwo Gitonga no ucio ungi muthini wetagwo wao muthini wao eneke mutari muthini wao Lazaro magikua no marikia gukua Gitonga kiari mwena omwe na muthini ari mwena omwe. Iyo niyo state ya your soul. Kuu nikuo maroho maitu aria oru matamukirite Mwathani Jesu mathiaga in advance in a tormenting area. No aria twihokete Mwathani tarekenyo ni aria mwendete Jesu aria mwihokete Mwathani hindi iria twaima mwiri-ini tiguthira tuthiraga. We move, transit into the presence of God. Praise the name of Jesus. Tweterere karubeta gakahuho hindi iria karubeta gakahuho ni Mwathani Jesu hindi ya lapsa. Jesu ni akarehaniria mioyo itu nigetha nyitithanio na miri itu tuheo miri mielo nigetha tuthamakage na Mwathani Jesu. Hallelujah. Amen. Diraiga hallelujah. Amen. Nitukaheo miri mielo tondu ino nigakorwo ebuthite haha mbere hena mwiri mwelo na kio Paulo araria thiini wa Korintho 15 akoria akorwo kwi miri ya kubutha ni kuri miri itari ya kubutha ni kuri mwiri uigiirwo mwiri utakarwara mwiri utakaigua ruo mwiri utakona uru twarikia ku exit in the body which is the shell of 5 common sense. Praise the name of Jesus. Nitugatonya thamakini wa Ngai wa guturatira na the few number last one, the few ya mwisho ni ati hidio Jesu akahua karubeta aria magakorwo mwiri-ini kana niariku kana niariku ni makagarurwo miri acio mage gukua gikuo kiria kia ndoire no miri yao ni kagarurwo atheru ni tukagarurwo miri hindi iyo gaturume kone karungie kirima gia Sayuni hamwe na aria atheru ni agatongoria atheru mbere-ini ya Ngai tondu guku thi tikua mwisho witu na Ngai ndatumbire tuture guku. Amen. He did not with it. No, he did not go with it. Tell us you can serve the Lord. Don't we serve the Lord? Serve the Lord. Neno ni odumiriri yako we kanitha. Kiria giothe kiratuma kanitha wa Jesu uhuru. Na tugakorwo turi anyite migwate na tukahurwo bara tugekirwo heho is because we are living our purpose.
Negotora tora gitumi gitu. We are living our purpose of serving God. Hidira waruta indo ciaku, hidira weheana mahinda maku, hidira watwarira andu ahotwirio, hidira wathomithia aria matari githomo, hidira waiguira mundu ucio tha, you are serving the Lord. Gusafu Ngai to microphone ha. Gusafu Ngai to microphone ha. Ni murajigwa koruta gicunjĩ gĩaku gĩa 10. It is serving the Lord. Nĩũrĩa ũcio it is serving. Hĩndĩ ĩrĩa waheana mĩhothi yaku, it is serving. Hĩndĩ ĩrĩa wateithia mũndũ mũrwaru, it is serving. Gũcabu Ngai ti kũnyita microphone ĩno. Niĩ kĩheo kĩrĩa hetwo niĩ ndirĩ nakĩo. Tarĩu mũraithe witũ ũcio kũinaga ingĩina ũguo niĩ rũciũ ndĩ thibitarĩ. Ingĩina na nĩkĩo nyina ndĩmenyereire tondũ mwĩrĩ ũyũ nĩ wa mathĩna. Ona ingĩtinda ndũgamĩte haha ta Daudi atĩ ndigũkua nĩngũtũũra muoyo, no ngakua. Nĩũrathikĩrĩria? Ona ingiuga ndigũkua, ingiuga ndigũthĩna, ndikwaga mbia, no njage na Ngai akorwe Ngai. No Ngai nĩagarũraga kĩmera. Ngai nĩacenjagia kĩmera. Angĩkorwo wĩ kĩmera kĩa ruo, Ngai ũcio wakombire aroiga nĩoĩ njuĩrĩ ciaku cia mũtwe. Aroiga atĩrĩrĩ, ugai angĩkorwo no athakarie gĩtoka gũkĩra Suleimani, we wĩ wa bata gũkĩra gĩtoka. Nĩkĩo akombire, nĩkĩo Daudi aroiga who is a man. Tondũ ũmũigĩte rungu rwa araika. Nĩ kĩndũ kĩa igũrũ, nĩ kĩndũ kĩa goro, nĩ kĩndũ kĩa bata. Rũciũ mũriganĩtie wĩ wa bata. Ndũmwĩre wĩ wa bata. Onokorwo ndũrĩ na mbeca, mũgũthagũthia mwĩre onokorwo ndũrĩ na mbeca, wĩ wa bata. Korwo ndũrĩ wa bata, Ngai ndangĩatũmire ũke gũkũ thĩ. Ngai e bata nawe gũkĩra biacara yaku we. Ngai e bata nawe gũkĩra ngari yaku we. Ngai e bata nawe gũkĩra gĩthomo gĩaku we. Ngai e bata nawe. Hatirĩ mũndũ ũtarĩ na bata. Tiga gwĩtĩĩra ũcio mũriganĩtie. Nĩwathikĩrĩria? Onokorwo ũragũrire nguo ĩyo ira, tiga kũmwĩtĩĩra. Onokorwo na nguo ya rastia, nĩ wa bata. Ndĩroiga nĩ wa bata. Ndĩroiga nĩ wa bata. Ndĩroiga nĩ wa bata. Onokorwo ndainaga haha mbere, nĩ wa bata. Onokorwo ndahotaga kumĩra haha, heka ndaina haha bishop, ndatiga kũina ndĩmĩrorere. Kandaima na ndiramenya kũima na mbuto wa jeans nginya nĩmenyire kĩrĩa kwĩhumbĩte. Ingĩka ũguo kwa Wanyambura, mwĩtaga Nyambura, kwa Nyambura. Ngai e bata mũno na njambata ĩyo, nĩgetha mũgocage ũguo mũgocaga. Hallelujah. Ngai ena bata mũno nawe, nĩwona we ũikaragĩra gĩtĩ kĩu, wĩ wa bata. Nĩkĩo bishop arakũhoera agakwĩra ndũgũtũũra na thĩna, tondũ Ngai nĩagarũraga kĩmera. Ngai arakũgarũrĩra kĩmera, tondũ wĩ wa bata. Ngai ndangĩinvest nawe ũguo. Common sense ithano kĩmwĩrĩ. Ndĩrarorire the last time ndĩrachekire ndagĩtarĩ, ndĩrekora ndĩna mĩaka 55. Finished. 1 to 55. Na ndatara thikũ iria ngomete thibitarĩ kuma rĩrĩa ndaciarirwo nĩ thikũ 8. 8 days. Gĩthĩi gĩakwa gĩtitwaragwo kũndũ gĩgekwo service. Mũtwe wakwa ndirĩ ndekora ngomete Mathare tondũ hakiri ciakwa itira function. Ngai ndangĩhe hakiri njega anyume mbeca, tondũ hakiri ci bata gũkĩra mbeca. Ngai ndangĩhe gĩthĩi gĩa gũthĩa irio
kihana githii kira githiaga mutu acoke anyume kire givatara githii giakwa kianda kivata gukira mbeca. Tarora, you are respiratory system. Obrithaga in and out. Na ndũnyitagĩrĩrwo nĩ macini mũthenya ona ũmwe, no system ya matu-inĩ ĩtũraga ĩkũnyitĩrĩire. Mbeca ticio cia bata gũkĩra respiratory system. Tarora digestive system yaku, from the jaw, from the mouth. Harĩa mwĩkĩte biology, to the large pipe, to the kĩrĩa na cikambĩrĩria gũitĩkĩrwo nĩ garlic water, cigathiĩ large intestine, cigathiĩ small intestine, cigacoka igathiĩ kumĩra kũrĩa ciumagĩra. System ĩyo nĩ ya bata thĩinĩ waku gũkĩra mbeca. Wĩra ũcio mũriganĩtie wĩ wa bata, wĩ wa bata. Ũrothiĩ kwĩ mũndũ mũigĩrĩra macini-inĩ, ũrore ithaa rĩmwe rĩtaraga mbia cigana. Ũndũ ndĩraiga andũ aitũ arĩa mũtarĩ na mbeca, Ngai aromũhe mbeca. Arĩa mũtarĩ na indo, Ngai aromũhe indo. Reke ndĩmwĩre, na nĩho ngũrĩkĩrĩria, poverty ona thĩna. Wĩra ũcio ũngĩ mũriganĩtie thĩna. Nĩho ngũrĩkĩrĩria naho, tondũ endi yaku gũtirĩ handũ Ngai ebactĩte thĩna mũtũrĩre-inĩ waku. Akorwo he kĩndũ twagĩrĩirwo nĩ kũrũa nakĩo ta ũrĩa tũrũaga na ngoma, kĩrĩa tugaga gũtũra njambagia ngoma nginya rĩrĩa ngakua, nĩ kĩndũ gĩtagwo thĩna. Thĩna andũ aitũ, thĩna andũ aitũ, thĩna nĩ ngoma njũru, thĩna nĩ roho mũũru, thĩna nĩ kĩndũ kĩũru. Thĩna ũtũmaga mũndũ anyararwo, one wa bata akanyararwo. Thĩna nĩkĩo ngoma ahũthagĩra akorwo ahonoki. He kĩndũ twagĩrĩirwo nĩ kũrũa nakĩo. Ugai na hinya, nduge na hinya nĩkĩ? Hallelujah. Thĩna ũtũmaga wage gũkinyanĩria gĩtũmi kĩa Ngai. Thĩna ũgiragia ũhikie mũndũ ũrĩa ũngĩenda kũhikia. Nĩ kũrĩ andũ aingĩ haha harĩa mwererekire nderereka nĩ harĩa thĩna wa gũtongoririe, ti harĩa Ngai endaga. Oya igũoko na igũrũ tũrege thĩna, tondũ thĩna ndũrĩ thĩinĩ wa equation ya Ngai. Harĩa Ngai ombĩire mũndũ, Ngai ndombĩire mũndũ thĩna. Ngai ndakũmbĩire thĩna. Ũguo nĩ kuga angĩkorwo Ngai no akũhe hakiri, akũhe gĩthĩi, na tutwaraga service gĩthĩi kĩu atĩ tũkore microphone na thubana. Reke tuohore gĩthĩi gĩkĩ, ona gũtuĩka nĩ kũrĩ andũ maihũraga kaigangio. Ngai ndangĩkũhe system ya breathing system, akũhe digestive system, akũhe neural system, atĩ karuo ke mũtwe nginya kũgũrũ nĩ kwaigua akũime mbia. Kĩrĩa kĩgiragia wage mbia ti roho, nĩ hakiri ciaku. You see the soul? Nĩ mwona harĩa nĩ mũri hetagwo soul. Ngai ekĩrire hakiri icio ciake, tondũ nĩ amenyaga na nĩ ahete mũndũ gũkũ thĩ agũtaware. Na Ngai we mwene nginya we mwene ndangĩũka thĩ atahoete mũndũ rũtha. Ona rĩrĩa Jesũ endire gũka ahoire rumu ya gũkoma thĩinĩ wa Mĩrĩ. Ahoire gwa gũkoma mĩeri 9 nĩgetha access the earthly realm ta mũndũ, tondũ thĩ ĩno nĩ ya mũndũ amĩtawarage. Ngai arokũhingũra hakiri ciaku, wambĩrĩrie kuona kũrĩa mĩeke ĩrĩ, wambĩrĩrie kuona. Let me tell you. Oh yes. Ciugo ici cianahunjwo mũno nĩ ndagĩtarĩ, tondũ ndagĩtarĩ hau tũtihutagia mũno ha soul. Hau nĩho tũtigagĩra psychology, nĩho tũgũtigagĩra. Thĩna wa mbia ndũninagwo nĩ mahoya. Ahonoki twĩhingaga thikũ 21 tũkĩingata demon of poverty.
tiga kwehinga thie kamera yakuita gwatea Topaz thie Topaz urie wira wa buroka ni ugutonga kira kiratuma kanitha wage mbeca tiroho ndiroiga tiroho kira giatuma we wage mbia nginya cia kuriha nyumba tiroho guku gutire mundu kurogete we irocio muriganitie nduri muroge nai ndumugeithie wega no muinainia kiande-ini mwene nduri muroge gutire daimono ya thina ikaraga hakiri-ini Jehova arorehe utheri hakiri-ini citu nigetha tuone haria indo ikoragwo no ni tondu riu nitwamenyerire ndoka haha ndagukumira roho wa thina nindakugutaria tondu ndinakwira uria mundu imaga thina-ini umuthi nindaribasi mahoya ma thina ndoiga Ngai akuhingure hakiri ciaku wone haria uguthi kuona mbeca. Oh yes. Amen. Na tondu twiro kanitha witu ithuĩ twi priest-ri ndukinyita ucio muriganĩtio muhoere Ngai Mwathani muhingure meciria hindi ĩrĩa andũ mathiaga Emau hindi ĩrĩa Mwathani Jesu ariũkire makĩambĩrĩria gũtwarana na Mwathani no matiamenyaga na Mwathani no rĩrĩa ambĩrĩrie kũmahe ũhoro ngoro ciao ikĩhĩahĩa na magĩthiĩ gũtigana makĩhingũka meciria makĩmenya nĩ Mwathani Jesu nĩahete mũgate ngahingũka maitho ndahoya mũndũ wĩ gũkũ meciria maku marohingũka arĩa akwandĩkwo mandĩkwo arĩa biashara mone biashara ndahoya maitho maku mathererwo nĩ ũtheri ndahoya meciria ma mũndũ wothe wĩ gĩikaro gĩkĩ amũkĩra ihoya rĩrĩ na tondu Ngai nĩaiguaga mahoya ndahoya hakiri ciaku irohingũka. Oh yes. Amen. Hakiri ciaku irohingũka nduigirira mundu ucio muriganitie nake guoko muhoere ndakuhoera muigirire hao guo kiande-ini we muigirire kiande umwire ndakuhoera tondu they are priest in priesthood meciria maku hello ndiraiga hello uhoro uyu ndakuruta muthi ndukanaguthire hakiri ciaku ni powerful. The mind of human being nicio twitaga thiini wa nyamu ingi icio igwa tukiro cosmological morological in the mind ni hakiri ndiraiga ni hakiri thina waku nduri nja yaku gutire murogi ukurogire thina waku wi thiini waku. As a man so no logo we hubete ni uria mugeire mucamu na hakiri ciaku na wamenya ni kuguthiaga na hindira ndagitari aratwira ati kanitha turi ka twihubete wega turi athuri ni meciria maitu ara deal namo nigetha wone ona gacati kau gaku ka mtumba tondu wi mundu wa gutio ukahura gibathi tondu wiki kei twaranirie tondu wiki kwa dada itu tukahura gibathi tondu neigana maraigwa ni andu agutika guku wewe mundu wa gutika we nduri wako no kiuma handu kuma ta mundu uraiguirwo tha ukuma ta mundu wa goro na mundu wa bata wewe mundu wa bata ni hakiri ciaku ikuonagia ta utari wa bata ona korwo nduri na kiratu kingi utigire nyumba we wa bata. Oh yes. Ona korwo ndunatiga nyama nyumba we wa bata. Amen. Listen to me. Ndakwira indo iria wina cio ni cia goro gukira mbia ni turagwa tatiga onini tu dekia your end
your end. Mwisho wako ha. But before the how ending re. Kithe ndukire no. Na kithe ndukire no. Urenda guikara atia? Njurire ucio urenda guikara atia? Urenda guikara ugicipagwo ni andu. Kanitha ni wira. Kuhonoka. Ndio mundu giriga kuhonoka. Christianity is etukake. Hekiritwa kigwetagwo. Ni kiundu gitari ho. No ngimuria kuria we oimire. We mundu ucio kuria oimire. Ndagikwira kuria oimire. No riu turari uhoro wa thi no. Kiria gitumaga uikare uguo. May God give you understanding. Amen. May God give you knowledge. Amen. May God give you the desire for knowledge. Amen. Kiria giguikaragira no kiria utoi. Herubo toi nagatene na niruo kurekia naruo. Na kweli mundu utoi. Na kweli mundu Utoi. Kiria utoi nikio gikuriaga. Muiritu eguku no uhike. Ni hari utari wamenya kuiga emotions ciaku wega na kuiga magego maku wega ugicimairaga na wandugu. Tiroho ni meciria maku tondu he mundu wakuhitiire wikaire tu kanini. Childhood habits ni cituma uthio urakariria andu thipariria andu uguo. Ginya ndugu akuona akono hana muthigari akiandika obi. Tiroho ndiroiga tiroho. Ndiroiga tiroho ndugu. Ndugu wira karakie ndugu tiga guthie. Wera karakie brother thina waku wi mutwe-ini ndahoera ciongo ici citu cirwarirwo ni utheri wa Ngai. Ndahoera mihuko itu irogia na indo ciumite kwi Ngai. Ndahoera mihuko itu, ndahoera mawira maitu. Na ngirikia riu fiu. Riu fiu. Kirathimo giaku kina mundu. Kirathimo giaku kina mundu. Ndiroiga kirathimo giaku kina mundu. Oh yes. Speaker eo bishop ekuhoyaga yuma na apostle. Na hindi ria bishop aria speaker mwene oneka. Ngai arokunyitithania na mundu uria wina kirathimo giaku. Ngai arokunyitithania na mundu uria wina indo ciaku. Ndiroiga Ngai arokunyitithania. Amen. Hello. Nake mundu ucio hakiri ciake ithondekwo ni Ngai nigetha hakiri ciake cia kuona cigwitikire. Ciragwitikira. Ciragwitikira. Nigetha ukorwo ninite mathina ma guku thi mbere ya tuthiite bururi wa aria me muoyo. Rugama na maguru maku. I know this is tough. And it is tough. No kuri aria mahujagia uhoro wa Ngai. Pastor Zera meha uhoro ucio ni munene. Na ni muritu na no utwirio muno. Praise the name of Jesus. Ndoiga mwathani agocwo. Mwathani akumio. Tanyitira mundu ucio muriganitie nake tu. Munyite tu no kono hote na moko meri. Ndirenda uhoere mundu ucio. Ndirenda uhoere mundu ucio meciria make mahinguke. Meciria make ambiririe gutaukwo. Uhoro uyu turaria ni uhoro wina hinya. Ni uhoro wina muoyo. Ni uhoro ngiguteithia. Kirathimo giake kina mundu muhoere Ngai. Meciria make mahinguke. Ambiririe kuona haria ngiteithikira. Ambiririe kuona haria ngiumirira. Ambiririe kuona no wina uteithio wake. Theinie wa ritwa ria Jesu. In the mighty name of Jesus, pray. Hoera mesiria maku as a man thinketh, so is he. The faculty of your mind, may be open this afternoon, and you will be able to see where your blessing is. The person with your blessing, mesiria maku marohigoka.
wambĩrĩrie kuona harĩa kĩrathimo gĩaku kĩrĩ, harĩa ũngĩiga biacara, mũndũ mũngĩaria nake mũiguithanie, mũndũ mũngĩbanga ũndũ nake, kĩrathimo gĩaku kĩna mũndũ ũcio wĩnakĩo ndakae kũhingĩrĩrio nĩ rũhuho rwa irathĩro, nĩ rũhuho rwa ithũĩro, nĩ rũhuho rwa kĩanda, kana rũhuho rwa rũgongo. The person with your blessings, pasandaba Lima Sarabaga, hoera mondo in the name of Jesus. Kirathimo gĩake kĩna mũndũ, he mũndũ ũnyitĩte kĩrathimo gĩake, he mũndũ tondũ Ngai ebata nawe gũkĩra indo cia gũkũ thĩ. Ngai ndangĩkũhe muoyo akũime mbeca, Ngai ndangĩkũhe rĩera akũime mbeca, Ngai ndangĩkũhe hakiri akũime mbeca. Meciria maitũ marothererwo nĩ ũtheri ta honoki, andũ mendete Kristo, andũ mendete Ngai, marothererwo nĩ ũtheri, marothererwo nĩ ũtheri. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Lepazanda baga, yalabazanda, yabazara. Lekia mũndũ ũcio moko make, woe moko maku na igũrũ, ũthathaiye Mwathani in the spirit and in the truth. Ngai nĩwe wakũmbire roho waku, muoyo waku, your soul, your spirit. Let them worship the Lord, let them worship the Lord. Thathaiye Mwathani na ngoro yaku na meciria maku. Mwĩre nĩ wega, mwĩre nĩ wega, mwĩre nĩ ndakũgatha, mwĩre nĩ ndakũgoca. Let your soul worship the Lord, oh my soul, and all that is within you. Worship the Lord, worship the Lord. In the mighty name of Jesus, Lord, we worship you. Lord, we give you praise. Lord, we give you praise. Lord, we give you praise. Lord, we worship you, our maker, our creator, our Father, the Father of our soul, the Father of our spirit. We worship you. We worship you in the name of Jesus. In the name of Jesus. As we come to the crucial of this meeting, tugioka kuhiga mucemanio wa umuthi. Hey hoya rimwe ndagitari atuhoera. We got the fashion of us to change. I beg you in the name of the Lord. No muthi nikiodaga kuhuja ihujo cia kurugaruga muno. Guhe sense. Tondu gucenjia kwa fashion yaku, it is the change of your mind. The change of your mind. The approach of issues, the approach of people, the approach of everything that you do. I want you to change them in the name of Jesus. Even the approach of serving the Lord. Approach yaku ilio savage kainayo. No isejie muthenya wa umuthi. Na kuma muthenya wa umuthi twahanda mbego thiini wa thĩ ya kĩroho ya meciria maitũ gũcenjia na kũgarũrũka. In the way we serve the Lord, in the way we worship the Lord, in the way we relate with other human beings. Let that seed be planted by the end of this year. By the end of this year. By the end of this year. I say by the end of this year. La pazanda baganda. Inyawa gai urokugarura mesiria. Inyawa gai urokugarura koro. Inyawa gai urokugarura muonere waku wa maoto. Wabiriria kuona differently. In the name of Jesus, lift up your hands. I bless you in the name of the Lord. Ngai niwe watũmbire. No gĩtũmba twĩna mĩĩrĩ, gĩtũmba twĩna roho na mĩoyo. Ngai ndũngĩtũhe indo ciothe ũtũime indo cia gũkũ thĩ. Maruo maitũ nĩ maingĩ, mbara iria tũragerera nĩ nyingĩ. Na toria twarĩirio ciugo kuma rũcinĩ na mahoya tũhoeirwo na ũrathi tũrathĩirwo. Ngai tũcenjerie kĩmera. Ngai tũcenjerie maũndũ.
Ngai twaguthaitha tucenjerie aria arwaru mirimo ya miri ungienda Ngai no mahonie aria methi Ngai no moe na iguru aria makinyete mwisho no mahingurire mirango na rikoro roho waku mutheru acera aikuruka taitu aikuruka taimeri ya matuine igoro ria muthuri wi guku igoro ria mutumia wi guku Ngai omucenjerie kimera in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. And Father, I release your blessings. I release your understanding. I release your knowledge. I give you praise and honor. Lord, we give you praise and honor. Let us celebrate the Lord's church. We give you praise. We give you praise. In the name of Jesus. Let us be proud Christians because our life have changed. Praise the Lord. Toguka kuina tutuine na tuine no tukenere Ngai miturire itu ni cenjetie. Mwicirerie witu ni ucenjetie. Muonere wa maundu ni ucenjetie. Gutungatira Ngai gwitu ni gucenjetie. Hallelujah. Kiu nikio kirathimo ndamutigira kana wa priesthood. Ngai arogucenjeria mwihumbire. Ngai arogucenjeria wira. Ngai arogucenjeria muhuko. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. And we can start from this hour on the way we serve the Lord, even with our substances, even with our times. Whatsoever we do, we can begin today. Mundu ucio muriganitie nake hau ni murango waku cenjia uguo uramuonaga ucio ni murango waku kiria kianagirio uteithike tondu ni umuhuthagia we ni uhuthagia kiria gigaguteithia ritho riiraga kindu ritho riiraga kindu ndirakwira uraira mundu ucio muriganitie ambiriria kumuoya na uritu ambiriria kumuoya na uritu ndiraga ambiriria kumuoya na uritu wona no akugurire ranji nginya githomo giki giathira ambiriria kumuoya na uritu in the name of Jesus. I want us to get into our pockets and change our mentality in the time of giving. Ndirenda uingire muhuko waku tuhandire kigo giki mbegu in the presence of the Lord in the name of Jesus. Nigetha kiuma muturire waku it will never be the same again. I want you to get into your pocket and serve the Lord. Change the mentality of serving the Dinakwira wikareri. Change the mentality of how you serve the Lord from today. Ona kuira kiugo kiu ndiraiga nijue ni rugamite nie ndugamite itha igima ndugamire hatha mugwanja ni ciakinya tha inyanya. Stand on your feet kindly. I want you to hold an offering in your hands in the presence of the Lord. You just get an offering. It is sure the guy and demand a change in your mind, in your attitude, in your emotions. Akurikwara ukorona kindu ugirekereria moko-ini nigetha Ngai ambirie gucenjia kimera. You just command the next person by you are serving God with through giving. Get into a pocket and I want you to come before the altar in the presence of God. Just come here. Just come. Just come. Just come. Just come. Just come and stand here. Just come and stand here. Don't put it there. Just come in there. We are changing the way we are serving the Lord. We want to be the first fruit in truth and in spirit, and our season will change. Our seasons will change in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. From today, our seasons will change. Our attitude will change. Tell the Lord, my attitude is changing. I don't know what you have come with before the altar of God, but your attitude
attitude towards life, towards people, towards the world, towards life. Your attitude is changing today in the name of Jesus. You just wave it before the Lord. Inua hiyo kitu umekuja nayo in the presence of the Lord. Gainiana to shenjia, gainiana to shedelia kimena, gainiana to shedelia. Our season, our seasons of life, our season, our mentality. Might she to ira shenjia, mweshidelia mito ni ira shenjia, mweshidelia mito in the presence of God is changing right now. And Father, in your altar, Father, before your altar, your people stand. They desire to change their life for the better. They are confessing their life will never be the same again. Mwadhani mituli their mentality out. Kiria kiano hakiri makaga kuona opportunities in your hand. Kiria kiana giria the understanding, the knowledge, the wisdom from above. Lord, as the book of James says, the wisdom that comes from above will give them a rest, will change their situation, will change their lives. I am praying this afternoon by the mercies of God, by the mercies of God. Kiriatonyidete na moko maito Jehova getige kohaka na wetekio ulia watu matokenite wetekio shona otogarole wetekio shona otosejie Fafa mwega tosejelie kimera tosejelie maisha tosejelie mitolere ulia toikaragale tosejelie leo igora meshiria maito the faculty of our mind. Give us understanding, give us the knowledge, give us the wisdom. Ya motolere yoyo oge wa motolere omenyo wa motolere understanding ya motolere nigga to exit in this world. We shall live for God, we shall live in a dignified lives, in a dignified life, in a dignified lives, in the name of Jesus. Father, we thank you. Father, we praise you. Lazima biashara shiadoaya, lazima tumiao, lazima dhuliao, lazima wina wa mokomao. Yesu ni wa waigire. Solomoni enao na ugi wothe. Dada karite takitoka kia mugoda. Uguo niguo wivatana ithui. Adoaya wivatanao. Jehova mateithie. Jehova mateithie. Jehova mateithie. Jehova mateithie. Mahigo Syria. In the name of Jesus. Yenye malitwa ya Yesu. Malani makehana ido ishio moka koheana. Etekira Ngai kumagarurira kimena ni undu wa witikio uria mundu enaguo. Change our attitudes toward lives. Change the way we see life. Change the way we see others. Change the way we see other people for us to be able to honor them. In Jesus' name we pray. And everybody say amen. Amen. Nigwenda uhutie mautama mwisho na mwisho na wigire ido shaku haha, hutilia dhimu yaku haha, wewe na dhimu, but make sure that you touch the oil at the end and believe God for a change of a season in your life in the name of Jesus. Na tu ikalite thira keiturugame nigana tuite our archbishop nigana oke atuhe kiradhimo in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Wale tumeketi naomba tusimame juu ili archbishop atumalizie kwa baraka in the name of Jesus Christ. Hiyo mikono yako mbele za Bwana.
As we worship with that number, lift up and raise up your hands in the presence of God. Lift up your hands in the presence of the Lord. Ngai witũ arotũteithia meciria maitũ. Amen. Twerwo nĩ kuo tonga ũkoragwo. Nĩ kuo gũthinĩkanĩra gũkoragwo. Mũtikiinũkana ũnabii ũcio. Atĩ mũinũke Ngai amũcenjeirie meciria manyu. Na kĩrĩa gĩothe mũkuona na maitho manyu. Gĩkĩke thĩinĩ wa meciria. Na gĩciarĩke physically. In Jesus' name. Kwenda the Githima TV, we let you go back to the studio. And also, arĩa matũroraga online, may God bless you so much. Kuma mabũrũri marĩa mothe mũrĩ tũcamanagie hingo ciothe gũkũ. Whenever you see us, ũngĩthiĩ channel-inĩ itũ no ũhote kũ-subscribe ũmenyage rĩrĩa tuoka, because we can be there anytime, any day, at night, at the day we do this. Thank you for those who follow us, and may God bless you so much. Kwa hivyo nawasemea ama nawaambia wote waliokuwa online na kwa TV, kwaherini. May God